candidate who scored 140 and above in JAMB examination and willing to pursue degree in both regular and sandwich programs of Ekiti State University in schools of art and social sciences, education, science, languages, vocational and technical education, and others. Also, admission is available for candidates with O-level results who are interested in pursuing NCE programs of the college. Osun State College of Education in Ogun is blessed with listening management, seasoned academic and administrative staff who have over the years been producing quality leaders for nation building. Interested candidates are advised to contact Admission Office, Osun State College of Education in Ogun now, or visit the college portal www.ossceila.edu.ng or call the following numbers: 0806 257 4391 or 003 395 5109. The numbers to call once again are 006 257 4391 or 003 395 5109. Thank you. Announcer Adesoji O. Abiodun, Registrar. Osun State is on the march again. Osun State government, under the leadership of Governor Ademola Adeleke, hosts National Development Planning and Joint Planning Board meeting. First time in the history of the state of the Living Spring, the state is set to hold the 22nd edition Joint Planning Board and National Council on Development Planning meetings. This meeting provides a veritable opportunity for the honorable commissioners, special advisors, and permanent secretaries responsible for economic planning at the federal and state level, as well as representative key federal ministries, departments, and the private sector to brainstorm on the optimal approach towards ensuring the federal, state, and the private sector to reappraise the steady growth and development agenda at all levels of government. The theme of this year's event is imperative for restoring Nigeria on the path of sustainable economic growth and development. His Excellency, Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Senator Kashim Shettima GCON, and other dignitaries are expected at the meeting. Date 12th till 14th September 2023. Venue, Center for Black Culture and International Understanding, Osogbo. Time, 9 a.m. daily. Yanona, on the 14th September 2023. Rural Event Center, Osogbo. Time, 7 p.m. Osun State says, Ekabo, Sonin Kudezua. No. Announcer, the Planning Committee led by Professor Ademola Adeleke, Honorable Commissioner for Economic Planning, Budget and Development. àyájọ́ ọjọ́ òmìnira tọdún 2023 lára ayẹyẹ láti sàmì àyájọ́ òmìnira tọdún yìí pẹ̀lú ìgbìyànjú gómìnà wa sẹ́nẹ̀tọ̀ Adémọ́lá Adélékè láti tún ètò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ yìí sọ bí ẹ̀ sọ̀gbá ní iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àkànṣeṣẹ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣàgbékalẹ̀ ìdíje ìfigagbága annual essay competition tọdún 2023 ìsọ̀rí kan yóò wà fáwọn ọmọ girama pẹ̀lú àkòrí ọ̀rọ̀ ipa tó wé ìrànwọ́ yíyọ lórí epo rọ̀bì kó lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn ìrora àti èrè nígbà tí ìsọ̀rí kejì yóò wà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga pẹ̀lú àkòrí ọ̀rọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́dún 2030 iṣẹ́ pàtàkì rẹ̀ fún ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé wa àti ìdúró rẹ̀ àwọn nǹkan máyédẹrùn látọ̀dọ̀ ìjọba èdè Gẹ̀ẹ́sì ní àròkọ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ Microsoft Word tàbí PDF format lẹ́yìn fífi àpilẹ̀kọ náà ránṣẹ́ sórí email yìí osunessaycompetition2023@gmail.com pẹ̀lú àkọlé ìsọ̀rí tó olùkópa náà wà kírúfẹ́ àpilẹ̀kọ náà sì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa olùkópa tó fi mọ́ nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìwé ìdánimọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ olùkópa àti ìwé ìdánimọ̀ iléèwé rẹ̀ Wednesday 20 oṣù kẹsàn-án yìí ní gbígba àròkọ náà wọlé yóò dópin láṣekágbá ìdíje náà yóò sì wáyé láago 7 òwúrọ̀ ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí ní Òṣogbo City Stadium lẹ́yìn èyí lẹ́bùn pẹ̀pẹ́ fáwọn tó bá pegedé jùlọ yóò máa tẹ̀lé fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pè sórí 08065194758 olùkéde iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àkànṣeṣẹ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó gbàlejò. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní tàwa. fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìtàn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò gbàlejò àpérò ìgbìmọ̀ àpapọ̀ elétò ọrọ̀ ajé ẹlẹ́ẹ̀kejìlélógún irú ẹ̀ àti ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí àpérò ọ̀hún ni yóò fáwọn kọmíṣánná àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì àtàwọn akọ̀wé àgbà gbogbo tó ń bẹ nígbànú okòwò àti ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàwọn aṣojú iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ gbogbo tó fi mọ́ àwọn tó wà lẹ́ka aládàáni láǹfààní láti ṣe ìgbéléwọ̀n àti ìlànà dídàgbàsókè yóò fi bẹ́tò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí ní gbogbo ìpele ìjọba àkòrí ètò ọ̀hún fún tọdún yìí sì ni pàtàkì ìmúbọ̀sípò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ètò ọrọ̀ ajé tó fìdí múlẹ̀ lára àwọn èèkàn tí wọ́n ń retí níbi ètò náà ni igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Kashim Shettima àwọn adarí iléeṣẹ́ ọmọ ogun aditafarajológun ọjọ́ 12 sí ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ilé ètò àpérò náà yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ìdàgbàsókè adúláwọ̀ àti ìgbọ́rayé nílùú Òṣogbo láago 9 àárọ̀ ojoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ lásálẹ̀ àpèjẹ́ wà lọ́jọ́ 14 oṣù kẹsàn-án yìí ní Aura Event Center Òṣogbo láago 7 alẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí yín káàbọ̀ wípé sanukudesua nnọ̀ọ̀nù olùkéde ìgbìmọ̀ elétò lábẹ́ ìdarí ọ̀jọ̀gbọ́n Adémọ́lá Adélékè kọmíṣánná fọ́rọ̀ àbá ìsúná àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun.
live. On Osun Radio. Osun Radio. 104.5 FM. Everybody will go like you. Even if you be the one best, some people go to call you Oluku. I know say Uchineke, no bless, no man can cause. No man. I know
don't need to rush. Cause I dey take 'em by force. Come on, nobody can stop. Come on, now God, now God, now God, now God, now God, now God. So many know me as oh too bad. Waiting Papa God do for me, I dey shine, no be each a bad. Some people go dey binu for you, at the same time go dey jolly with you. I wonder why this life now your body be the person go spoil your name. Spoil you know me to dey see your face. I wonder why they forget say he give up on something where they forgot to hand you. It was so game to yaka. Oh yeah, game to yaka. Oh no, I say oh no. Life in the hand of the Lord has made my enemy to balagala. Na. Make you live on for God, show it to God. Everybody will go like you. Even if you really want best, some people know they call you Oluku. But I know say Uchi neke don't bless, no man can cause. Who is God don't bless? I don't need to rush. Cause I dey take 'em by force. Come on, nobody can stop. Nobody. Come on, now God. God mighty. And for the center say you know we fit the whole boom. Cool. Only for them I wish you go done, but they never know the plan of the Lord. Yeah. Your brother never mind them. You better never mind them. We are gonna conquer. We don't have for hunger. Now you go surrender. Cause I know Jehovah, Alpha and Omega. If I call him Allah, he go give me power. He go make me hammer. I go to war your mama. See I know me, he's my defender. Your best in what you're doing, make you know despise a little beginning. If you think say na left, then go fail. If you think say na right, then go laugh. When you turn around, then go balaga. Then put your head down, and look up to the sky. Pray to God, help you out. Some people go to call you Olu. But I know say Uchi neke don't bless, no man can cause. I don't need to rush. Cause I dey take 'em by force. Come on, nobody can stop. Come on, God. You are live. On Osun
104.5 FM. Baddest boys, she got the Z. Goodest boys, shove every south, I want to see Faransé. To Bali Farashe, Mutumoko, my shit. Mulolo Leshe, Homo Baba Lobo. One time, my best see what I go. When she signed Tita, Tita, Cosita, one liver. I put no sign, she got dizzy. We are the more, we are the rebound. I know the la, I need to let them on. I want to lie, I need a gun, Jijo Patamon. Jijo Patamon, code the shame men no more. What's the lie, I need a code the shame men no more. According when me, my wife, caution to Tony, yeah. Patama dance, now open and close. Patama dance, we are do as I do. Dance to the beat, this will be played. Move your body, there's no delay. Come to the late, do the celebrate. And you go sweat, you don't go regret. Dance to the beat, this will be played. Move your body, there's no delay. Come to the late, do the celebrate. And you go sweat, you don't go regret. Brother Tom Retty, start to dish it all. What one money, what is she? Baby, I just like. Hello, phone. I just call it go. Jijo Patomo content be shoot. DJ Shoti ready. DJ Toto Anisha ina wo loke. DJ Pato amagbamu wa lo soke. Abara wa jo loke agbe loke. Ijo apata kò sí wàhálà baby. Wọ́n lè jó, ogbomo wa goju àwọn ko gbomo wa goju ton ni bomo jomo ju. Shashika boko is in Hollywood. Starting to the group with the happen for my hood. Are you in the mood? Baby mo good. Boya lo mo, boya lo rigo. Hello dollar, ani gile to mo. Àwọn tó lọ́kàn nílé gan Jijo Patomo. Jijo Patomo kò dé ṣe mẹ́nu mọ́. Ó ti lọ́kàn nílé kò dé lè ṣe mẹ́nu mọ́. Ọkọrin wẹ̀ mímọ́ wà tó kọ́ ṣe ti tó nìyẹn. Patomo dance, now open and close. Patomo dance, ó yá do as I do. Dance to the beat, this no be play. Move your body, there's no delay. Dance to the late, we dey celebrate. And you go sweat, you no go regret. Dance to the beat, this no be play. Move your body, there's no delay. Dance to the late, we dey celebrate. And you go sweat, you no go regret. Dance to the beat, this no be play. Move your body, there's no delay. Dance to the late, we dey celebrate. Hey, my friend, time now money. Make you not play with your work, yeah. Time na money,
Àkànní Adémi ní fúbọ̀ mo tún ti dé bí mo ṣe ń dé o. Ẹ̀sìn mi kárẹ̀lẹ̀ àwíyé OSBC rédíò 104.5 FM òkè balẹ̀ ṣáláàbì kalẹ̀ sí lóṣogbo òkè o. Ẹ máa tẹ́tí sí wa àgbàtọ̀mọdé ẹ máa tẹ́tí sí wa o. Ọkùnrin ẹ tẹ́tí sí wa obìnrin ẹ tẹ́tí sí wa onílé ẹ tẹ́tí sí wa àlejò ẹ tẹ́tí sí wa ẹni bá ń tẹ́tí sí wa ìròyìn àsìkò pẹ̀lú kéde àṣàtẹ̀sìn gbígbé lárugẹ ètò tó bọ́gbọ́n wá lọ́wọ́ wa ló wà o ọ̀rọ̀ ìṣítí lóríṣiríṣi òun lẹ́hún máa gbọ́ òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé kí máa ṣàgbára àṣàní o nílé àwíyé ẹtí tó síwájú sóun ló gbà fọ́sìtì nílé àwíyé 104.5 òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé aṣíwájú là á jẹ́ o nílé àwọn tó kù wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn nílé àwíyé nílé àwíyé. ọba ìsẹ́yà ẹ̀kọ́ ìgọ̀ ọkọ̀rọ̀mọkùnmọ́ ọ̀ní bínimọ̀ ọ̀bọ mìnìdúró ní rédíò ọ̀ṣunmẹ́ náà ṣẹ́yà àná ẹ̀bí akẹ́bẹ̀. Rain is a blessing from God. Don't build structures on waterways. It can cause heavy flood and destruction of lives and property. OSBC says, be flood conscious. Ìfẹ́ tòótọ́, ìfẹ́ tòótọ́, ìfẹ́ tòótọ́. Ẹ̀sùn ni àdínlé àti ìyè. Nítorí tí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́, kí ó má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ètò ìfẹ́ tòótọ́ yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday, aago 5 ìrọ̀lẹ́, lábala lètò ìfẹ́ tòótọ́ pín sí o. Abala àròyé láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yè koro, tí mo ní súnmọ́ Ọlọ́run sí nínú ìwà, nínú ìṣe àti nínú èrò ọkàn wa. Abala kejìlá abala kílẹ̀ ń ṣe nínú ìjọ yín níbi tá a ti ń kéde ìsọjí àjọ̀dún àti onírúurú ayẹyẹ ọmọ Ọlọ́run fún aráyé gbọ́. Ẹ tẹ̀ wá láago lórí nọ́mbà wọ̀nyí 08062645911 08034922922 08032415421. Ẹ má gbàgbé o lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday lètò ìfẹ́ tòótọ́ yóò máa wáyé láàrin aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 5 p.m. to 5:45 p.m. ní OSBC Radio 104.5 FM. Ètò ìfẹ́ tòótọ́ iṣẹ́ ìjèrè ọkàn ló jẹ wá lógún. Àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè nínú ilé wa àti nínú ìlú wa. Àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè ní Nàìjíríà àti lórílẹ̀ ayé. Ìdàgbàsókè ṣe pàtàkì ó ṣe kókó níbi tálàáfíà àti ìdájọ́ òdodo bá ti ń jọba ní ìdàgbàsókè ti lè wáyé o. Ìdí ẹ̀ rèé tí àjọ tó mójútó ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àti àlàáfíà Justice Development and Peacemakers Center JDPMC ti ìjọ kátólíìkì ẹkùn Òṣogbo ìṣàgbékalẹ̀ ètò kàǹkà ẹ̀rìmọ̀ ìdàgbàsókè ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday lẹ́tọ̀ ìdàgbàsókè yóò máa wáyé láàrin aago 2 sí 2:30 ọ̀sán ní OSBC Radio 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo. Ètò ìdàgbàsókè tọ̀sẹ̀ yìí àtàwọ̀tò iyọ̀ dùn ẹ̀kú ojú lọ́nà o. Ṣe
ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ látòrí ìtẹ́nimọ́ ọlọ́run mi ló fi rán mi sẹ́niyàn gbogbo ọlọ́run mi ló fi rán mi sáyé. igi gun nígbó ọmọ aráyé ń bínú àkàìmọye ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn tó gun láàrin ìlú ọmọ aráyé ò mọ̀ rí nǹkan sọ sí ẹ̀ wájà jáwọ́ nínú fìkan kẹ́kan ẹ̀yin ọmọdé mọ̀ràn. ó bàbá ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tòní ni mo pè ní fìkan kẹ́kan kí ni mo pè o. fìkan kẹ́kan. ṣé wọ́n ní àìrántí abọ́yadé lọ́jọ́ orò àfijọ́ tẹ̀sìn ọba bá já lọ báyìí ni máa ń rí fún àwọn oníwà fìkan kẹ́kan wọn ìrántí ṣe ní lóore àyàfi kí wọ́n máa retí àǹfààní látọ̀dọ̀ onítọ̀hún láyé ìgbà kan nílùú alágbọ̀n ọba alágbọ̀n lówó ó lọ́lá ó yáyì kódà ó sì tún mọ̀ọ́yàn ọba alágbọ̀n wá ní ẹrú kan abọ́yadé ní jẹ́ abọ́yadé yìí ó fìrì gbọ̀n ó sì gbọ̀nlẹ̀ bí ìwẹ̀fà ó géńdé bí wọ́n bá pe abọ́yadé ẹrú ọba yìí ní àkìlápá ọba aláramu bí wọ́n bá pè ní òkìtì ẹsẹ̀ jàyìnjàyìn ó ṣe wẹ́kí rẹ̀ torí pé àtìtẹ̀ gangan bí ògún òde ni ọkùnrin sọ ọ̀bẹ múyàn balẹ̀ abọ́yadé gbọ̀ngbọ̀ràn ó sì sangun tó bá di ká súré abọ́yadé lè sáré bó bá sì di ti ìjàkadì ẹni tí ó da abọ́yadé nínú ìjàkadì sọ wọn apá rẹ̀ ránṣẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dunlẹ̀ bí wọ́n bá gbé ẹrù èèyàn 6 kalẹ̀ abọ́yadé lè nìkan sí wọn rí láì fọ̀rọ̀gùn ọkùnrin 9 làbá mọ̀ pé abọ́yadé torí tiẹ̀ ju ọkùnrin 3 lọ. gbogbo àwọn èèyàn ìlú alágbọ̀n gbogbo ẹni máa wo abọ́yadé tìyanu àwọn míì á máa pè ní òmìrán àwọn míì àti ẹ̀fíwé ìgúnnu tápà gbogbo wọn a sì máa kan sára sí i. ǹjẹ́ a mọ nǹkan tó ṣe ni ní kàyéfì nípa abọ́yadé bí? àmọ́. nǹkan ni pé bí púpọ̀ yẹn ṣe mọ rírì akíkanjú abọ́yadé tó kò sígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ láàfin alágbọ̀n tí wọ́n máa ń rántí fún abọ́yadé lóúnjẹ. bí wọ́n ń sè tí wọ́n ń sọ igi mú abọ́yadé báyìí lóúnjẹ wọn máa gbà kọjá lọ omi àṣẹ ọ̀hún lásán kò ní sèṣì ta sí lẹ́nu ṣé mo kú fún yín lẹ́ẹ̀kan pé ẹrú ni abọ́yadé kò lè kú gírì kó lọ béèrè pé oúnjẹ tó ń dà ohun tí wọ́n bá náwó rẹ̀ sí nìkan ló lè mú tàbí tó tọ́ sí èyí tí wọn ò bá fi lọ kò gbọ́dọ̀ débẹ̀ Èdùmàrè wọ́n ṣe wá lẹ́rú o. àmín o. lọ́jọ́ kan wọ́n tún sọ̀rọ̀ láàfin alágbọ̀n wọ́n fi lé pọntí wọ́n fọ̀nà roka wọ́n fagbada dínran ọmọdé ilé jàjẹ́ yó àwọn àgbààgbà jàjẹ́ sẹ́kù bẹ́ẹ̀ ni abọ́yadé ń bẹ ní àbì kan láàfin alágbọ̀n tí ń tì pẹ́pẹ́ ọwọ́ lásán jẹ torí pé wọn ò rántí fóúnjẹ lọ nígbà tó dọjọ́ kẹta àsì ẹ̀sìn ọba alágbọ̀n bá já lọ. wọ́n bá ń wẹ́ni tí ó lè bá wọn mú ẹ̀sìn yìí ẹnu kan náà lọ̀kan láàrin àwọn ìjòyè bá ní à wá já pabọ́yadé kó wá rè bá wa mú ẹ̀sìn ọba wa abọ́yadé lè súré ó sì fìrìgbọ̀n abọ́yadé bá ní họ́ọ̀wò ní àbí tó wà ó ní èé ṣe ìrántí abọ́yadé nígbà orò àfi tẹ̀sìn ọba bá já lọ gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fún lóúnjẹ tẹ́ ẹ fún lọ́tí rèé ké sí hàn o torí pé ẹ ti fìkan kẹ́kan torí náà àwọn tẹ́ ẹ fún lóúnjẹ àwọn ni ẹ rèé ké sí kó bá yín mú ẹ̀sìn ọba o báyìí ni wọn ò rẹ́ni tí ọba wọn mú ẹ̀sìn ọba lọ́ba alágbọ̀n bá bẹ̀rù rẹ̀ pé kó jébù rẹ̀ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ ni wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá gbà pé kò dáa láti máa fìkan kẹ́kan torí náà ẹ̀jẹ̀ ajáwọ́ nínú fìkan kẹ́kan o kí ni mo pè ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tòní. fìkan kẹ́kan. orúkọ mi ni Àṣàkẹ́ ìbéèrè tèmi ni kí ni ìwẹ̀fà. ọ̀ka ìláyà Àṣàkẹ́ ìwẹ̀fà ó yàtọ̀ sí ìwọ̀fà ìwọ̀fà ni ẹni tó jẹ́ pé ńgbà tí àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ò lówó tí wọ́n fẹ́ rè ìyàwó lọ́dọ̀ olówó kan wọ́n wà á mú intern dání wọ́n rè fi dógò sọ́dọ̀ olówó èyí ń là ń pè ní ìwọ̀fà intern wọ́n máa sin gbà lọ́dọ̀ olówó ń dìgbà táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ó rí owó wá san àmọ́ ìwẹ̀fà ni àwọn géńdé ọkùnrin tí wọ́n gbà ní ẹrú sáàfin àwọn ọba wọ́n wà á tẹ̀ wọ́n lọ́dà títẹ̀ tán bá tẹ̀ wọ́n lọ́dà kí wọ́n bá láǹfààní àti lè wọlé tọ̀ olórí tàbí àwọn ọmọ ọba láàfin ọkùnrin tí wọ́n bá tẹ̀ lọ́dà tí ń bẹ láàfin ọba tí ò lè ṣe mọ́ tí ò lè tàbírí bí ọkùnrin lọ́dọ̀ obìnrin ni wọ́n ń pè ní ìwẹ̀fà tó ti yé yín báyìí. bẹ́ẹ̀ni. bó ti rí nù ẹ̀ka ìláì. tó ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ olóòtú ètò yìí Títílọpẹ́ Àjíbóyè Dúpẹ́ Akínyẹmí lolóòtú àgbà akí bàbá wa Kúnlé Sàlámì tí wọ́n jẹ́ àgbà ọ̀mọ̀ràn lágbolé ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tòní Adéyẹmí Adélékè lèmi jẹ́ lórúkọ gbogbo àwọn ọmọdé mọ̀ràn tòní ni a kí wa pé ó tún dìgbà kan náà o. ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ látòrí ìtẹ́nimọ́ ọlọ́run mi ló fi rán mi sẹ́niyàn gbogbo ọlọ́run mi ló fi rán mi sáyé. ògóńgó lọ́ọ́ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn
ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù ayá o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àti bálákà ní bàbá wọn. ọkọ̀ wà nílé lóko lẹ́yìn lòdì. àìwọ̀ ṣọ́kùn ní kíkẹ́ tó fi ọ̀rọ̀ tí àdéré ìdárayá ní bàbá. àwọn alága ṣàkà àgẹ́sì OSBC náà lé ilé àwùyé ló ti bẹ́lẹ̀ láti kalẹ̀ sí OSBC ní bàbá. lórí ìkànnì 1045. OSBC ní bàbá. àtúwà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣẹ́gbọ́n. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá. OSBC àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àwọn ẹ̀rọ ṣùpá àdìyàyé àdìyàyé làwà. ọkọ̀ wà lábẹ́ ọkọ̀ wà nínú àdìyàyé làwà. ọkọ̀ wà níbi gbogbo àwa nira wọn sàn tó bá gbà lẹ́rù tuntun yòó àdìyàyé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó kẹ́yìn erin fan. 1, 2, 3, 4. ọ̀nlọ́lá méjì on FM ọ̀nlọ́lá méjì lè tó kéètù kan tẹ́tù máa gbọ́ lórí ìkànnì tó jálíjákò yìí OSBC 104.5 ilé àwí òkè baálẹ̀ Òṣogbo pẹ̀lú ọmọ yín Ọlátúnjí Ọláwálé ọmọ Olúsílọ́lá èyí tí ó máa wáyé ní ọjọ́rú Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láago 10 àárọ̀ títí di aago 10 àbọ̀ ìyálẹ̀ta abala méjì lè tó ọlọ́lá méjì kó rọra abala àkọ́kọ́ làkòdì ọ̀rọ̀ níbi táwọn ti máa fi ọ̀rọ̀ sí òdiwọ̀n ayé wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìsítílọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan tó ní ó máa jálálá tí lóò sì tó máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nígbàtí abala kejì sì jẹ́ ìrìn àjò ibẹ̀ la ó ti máa ṣàgbéyẹ̀wò tàbí sọ nípa ìrìn àjò àlejò wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ọ̀nlọ́lá méjì on FM gbogbo onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ọ̀tọ̀kùlú ìlú àtẹ̀yìntẹ̀ ìgbafẹ́ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́mọ́ Olúsílọ́lá Ọlátúnjí Ọláwálé lórí ètò ọlọ́lá méjì on FM ní ìkànnì yìí kẹ́ ẹ̀ farasa jẹ́bi ṣẹ́ṣẹ́ fún 0703-2544-532 fún ìpolówó tàbí ìmọ̀ràn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lórí ètò ọlọ́lá méjì ní ọjọ́rú Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí láago 10 àárọ̀ sí 10 àbọ̀ yálẹ̀ta yóò ti ládùn jù mi ò lè má gbọ́. dákẹ́ná má ti ibẹ̀ fọ̀rọ̀ lẹ̀ jẹ́ kó dorí ètò òun ojúrí lọ́jọ́jọ́ ìṣẹ́gun bẹ̀rẹ̀. látàgò mẹ́rin kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún títí dàgò mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́. kó o tó máa sí i láwẹ́láwẹ́. ohun ojúrí abala méjì lè tó ikó rọra. abala àkọ́kọ́ láti máa ṣàlàyé ohun ojú àwọn èèyàn ti rí tá a sì máa fi kẹ́kọ̀ọ́. abala lẹ́ẹ̀kejì ní sóbà yín rí níbi tẹ́yìn ara alẹ́ ó ti láǹfààní àti máa dá sétò. òdú latọ́kùn ètò ohun ojúrí Dúpẹ́ ọmọ Akínyẹmí àpèlè má pètìṣẹ́ ó gbójú ó gbónu ó tún dáńtọ́ láwùjọ pèdèpèdè. aṣíwájú ni ẹ́ níbo là ń lọ lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí ohun ojúrí tọ̀sẹ̀ yá dùn gbọ̀ngbà tó kàn sí. tètè wá gbẹjọ́ mi rò. Akíntúndé ti dé o ọ̀rọ̀ lọ́mọ káàbọ̀ ṣe dáadáa lóde. ó lẹ́tìkẹ́ àgbàràgbà ètò tí mú lọ́kọ̀láyà jìjàdù àpótí ó lẹ́tìkẹ́ tóní tìlù tìdí àtàgbékalẹ̀ tó lẹ́tìkẹ́ẹ̀tì ló fi daraba tipa ọmọdé ò ká mọ́ ó lẹ́tìkẹ́ ètò kan ṣoṣo tó là ló jáde kàn nìyí ní gbogbo ọjọ́ Wednesday láago 9 sí 10 òwúrọ̀ àgbọ̀dùn orin bẹ lórí ètò ìpele kájọra àti ìpele àwọn amúlùdùn tá a ti máa ń gbọ́ròyìn àti ìgbàlejò àwọn òṣèré tó jẹ́ amúlùdùn tí a ìpolówó ọjà ìkéde àti ṣíṣe onígbọ̀wọ́ làǹfààní ẹ̀ wà lórí ètò yìí ambassador Aṣíwájú Akíntúndé Oyèládé ọ̀rọ̀ lọ́mọ pírísẹ́ńtà MC Money látọ́kùn ètò ó lẹ́tìkẹ́ ó dùn pẹ̀lú ọgbọ́n ìmọ̀ òye àti ìwádìí ọ̀rọ̀ tí mú ní tẹ̀wájú dọ́lọ́lá dọ́lọ́rọ̀ láago 9 àárọ̀ ọjọ́ Wednesday ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni tẹ́ ó sì tún máa gbọ́ kárí ayé lórí ẹ̀rọ ayélujára internet Funny Fun Concept Entertainment ló ń pákéjì ètò yìí Soko Global Limited ló so onígbọ̀wọ́ ẹ̀ tó wà ní nọ́mbà 25 Oyèdòkú Street àgọ́wà ní Òṣogbo fún ìkéde àti ìpolówó ẹ pè ọ̀rọ̀ lọ́mọ sórí nọ́mbà yìí 08035956173 tàbí www.orolomopresenter.com.ng ó lẹ́tìkẹ́ kò ṣeé má gbé ètò láago 9 ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí á tùjọ gbọ́ ni. tiwantiwa tiwantiwa. ẹ̀yin ènìyàn ìlú ẹ kú àmójúbà ètò kẹ́yẹ̀tò kan tiwantiwa lórí ìkànnì rédíò OSBC 104.5 ilé àwíyé òkè balẹ̀ lọ́sọ̀gbọ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday ní ètò tiwantiwa yóò mọ bá afẹ́fẹ́ wọ̀ ya àjà ilé ní aago 5 sí aago 5 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ ó yá o ọmọdé ilé wa kọ́ mọ́ àgbàgbàdo ètò kólẹ̀ ètò tiwantiwa gbòde kan pẹ̀lú abala mẹ́ta gbáǹkọ́gbì tó kó dání abala
àkọ́kọ́ la pè ní ewì ìmọ̀ràn abala kejì ìròyìn ẹ̀fẹ̀ abala kẹta lábala àlejò wa ètò tiwantiwa kún fún ọgbọ́n ẹ̀fẹ̀ àti òye àádọ́kùn ètò lolólùfẹ́ yín sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ Kọ́láwọlé Láoyè fún ìpolówó ọjà ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0806-780-5882 àbí 0805-235-8546 ẹ polówó ọjà yín lórí ètò tiwantiwa kájọ bùbájẹ warawara. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí o Pasuma ṣùgbọ́n láti wọ́n ti rò pé fèmí ni. ó yá ẹ̀yin corporate people sọ̀mọ̀rí onífàájì ẹ̀jájọ tẹ́pẹ̀pẹ̀ àríyá lórí ètò pàtàkì tá a pè ní pẹ̀pẹ̀ àríyá lórí ìkànnì 104.5 FM OSBC ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo gbogbo ọjọ́ Wednesday látago 5 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 gẹ́gẹ́ ètò pẹ̀pẹ̀ àríyá ọmọkùnrin látẹ́gùn Abíọ́dún Adésínà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ọmọ amọ́là oyè lọ́lọ́bẹ̀lẹ̀ tí ń túkọ̀ ètò pẹ̀pẹ̀ àríyá abala mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́tọ̀ tí ò kọ́mọ yìí kó rọra o oríkì ilẹ̀ wa labala àkọ́kọ́ àlejò wa labala tí ó tẹ̀lé níbi tí ó ti máa gbàlejò kàrìnkàrìn abala tó gbẹ̀yìn la pè ní àkíyèsí ibẹ̀ la ó ti máa pera wa sákíyèsí ohun tó lè ṣe wá láǹfààní láwùjọ tàbí fa ewu fara àdúgbò pẹ̀pẹ̀ àríyá gbàkó gbájú múdùnú wá ètò tó ní flavour onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ẹ̀wá polówó ọjà yín kájí ó búgbàjẹ́ o ẹ̀pẹ̀ Abíọ́dún Adésínà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ọmọ amọ́là òye ní kírun agbọ̀bẹ sórí 08060091102 pẹ̀pẹ̀ àríyá àtọ̀sẹ̀ yìí á ti lọ dùn jù àjọ gbádùn ni. 104.5 FM àmì ìkàyé àkùkọ gbọgà tó gorí ọ̀pẹ̀rẹ̀ ilé téńté ọmọpọ̀ lórúkọ epo ọmọdún lórúkọ yọ awolúmọ̀tẹ́ lórúkọ mi ìjì ọmọdé gbọdọ̀ ọwọ́lúwa ló borí ẹ̀wà fákùkọ 104.5 FM àwọn aṣáàlàyé ń gbọ́.
ọ̀kọ́ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. láti rédíò ọ̀ṣun 104.5 FM ìṣòro àlórí ìwọ̀n nàìjíríà abẹ́láwàtà tó kàn ní aago kan pẹ̀lú báyìí ìròyìn àgbáyé ló kàn tí ó máa dé tuntun tí ó máa dé sí tuntun òní. ẹ káàsán o ìròyìn àgbáyé síjúwadé adésínà lóníròyìn yìí ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn yìí mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà sọ pé láìpẹ́ làwọn fásitì ilẹ̀ yìí yóò máa ṣàkóso ètò ìṣúná wọn fúnra wọn ilẹ̀ mali fagilé ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú lọ sí ìlú Timbuktu àti Sheikh ní ilẹ̀ Turkey orí ti kó ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan yọ nínú ọ̀gbun tó há sí fún ọjọ́ díẹ̀ ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Tai Màmá ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ ti ń wá ọ̀nà tí yóò lè jẹ́ kí àwọn fásitì àti ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè yìí ó lè máa gbọ́ bùkátà ara wọn tí yóò sì lè dá dúró lágbọn ètò ìṣúná èyí ni ọ̀rọ̀ tó sọ níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń lọ lọ́wọ́ nílùú Àbújá èyí tí wọ́n sọ pé yóò padà fààyè lẹ̀ fún àwọn fásitì láti lè dúró lórí ẹsẹ̀ ara wọn láìsí ẹnikẹ́ni tó ń là lé wọn lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Màmá sọ pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu òun ló ti gbáradì báyìí láti jẹ́ kí iná ètò ẹ̀kọ́ kó jódókè téńté nípa ṣíṣe àfikún àgbékalẹ̀ àbẹ́ẹ̀tò ìṣúná ètò ẹ̀kọ́ lẹ́yìn tí ó mú kó kọjá lọ sí ìdá 15 nínú 100 àwọn ètò ìṣúná tó léde Nàìjíríà bá ń gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà yóò jẹ́ kí mílíọ̀nù 10 àbọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ti sá kúrò nílé ẹ̀kọ́ ó lè padà sẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni mínísítà ọ̀hún tún jẹ́jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ yóò jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin àgbékalẹ̀ àwọn ètò fún ètò ẹ̀kọ́ àti àmúṣe rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Màmá jẹ́ kó di mọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé àgbékalẹ̀ àwọn ètò ẹ̀kọ́ tó nítumọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àmọ́ tí àìlè ṣe àmúṣe rẹ̀ ó jẹ́ kí igi ètò ẹ̀kọ́ kó wọ́ nílẹ̀ yìí ìpàdé ọ̀hún ó ní wọ́n gbé kalẹ̀ láti lè ṣọ́nà bí wọn yóò ṣe àfojúsùn ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ lọ́dún 2030 ipò tí ètò ààbò wà ní ilẹ̀ Mali ti mú kí ìjọba ó fagilé ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú láti olú ìlú ilẹ̀ náà lọ sí àwọn ìlú bíi Timbuktu àti Gao ní apá àríwá orílẹ̀-èdè ọ̀hún ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé nítorí kò bá olè tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ogun àti àwọn ikọ̀ ajìjàgbara ẹ̀yà TUJUKA ló fa ìgbésẹ̀ náà ròyìn fi yé ni pé ṣe ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti di àpérò báyìí nígbà tí ológun gba ìjọba lágbègbè náà tó mú kí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé bẹ̀rẹ̀ sí máa kó àwọn ọmọ ogun pẹ̀tù sáwọ̀ kúrò lágbègbè náà ìròyìn àgbáyé ló ń dé tí ìgbọ́ yín ní rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà ẹgbọ́n iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín má ṣe kánjú tu olú ọ̀rán nítorí pé ìgbà rẹ̀ kò tó sè lọ́bẹ̀. ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan ọ̀gbẹ́ni Mark Dike tó há sínú
ọ̀gbun tó jìn jù sí kẹta ní ilẹ̀ Turkey ó ní àwọn adóńlá ẹ̀mí ti yọ jáde láàyè báyìí. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀gbun ní ilẹ̀ náà ṣàlàyé pé ọ̀gbun ọ̀hún jìn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó kìlómítà 3. Ròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé nǹkan bíi 500 ènìyàn ó ní ó ti ṣalábàápàdé àti jíjìn sínú ọ̀hún bẹ́ẹ̀ láti nǹkan bíi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Òjò alátẹ́gùn èyí tó ń rọ̀ lemọ́lemọ́ lápá gúúsù ilẹ̀ China tó ti pa ó kéré tán èèyàn 7 míì báyìí tí ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn ènìyàn tó sì di ẹni tí ò rí bi wọ̀ sí. Ròyìn fi yé ni pé ṣe ni àwọn ohun afàyàfà táwọn kan ń sìn nínú oko wọn ti sá jáde nínú àwọn omi tí wọ́n ti ń sìn wọ́n, tó mú kí ìjọba agbègbè ọ̀hún kéde pé kí àwọn tó wà nínú ilé má rìn jìnnà tí wọ́n bá ráàyè jáde nítorí ọ̀sẹ̀ tí àwọn ẹranko afàyàfà yìí lè ṣe wọ́n. Ròyìn fi yé ni pé iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ń kéde lemọ́lemọ́ láti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ pé lóòótọ́ ni àwọn ẹranko afàyàfà tó lè ṣeni ní ṣùtá ti sá kúrò láwọn inú odò tí wọ́n ti ń sìn wọ́n náà. Ilé ẹjọ́ kan ní ilẹ̀ Philippines ti tú ọ̀mọ̀wé ní Maria Ressa àti iléeṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n pé wọn ò san owó orí tó yẹ lábẹ́ ìṣèjọba tó kógbá sílé ààrẹ Rodrigo Duterte. Ròyìn sọ di mímọ̀ pé ṣe ni ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú àìsanwó orí àìtítàpá sófin ọ̀hún ó pọ̀ lọ jàǹtìrẹrẹ tí àwọn tó ń wòye sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ilé ẹjọ́ ọ̀hún kò tí ì sọ pé òmìnira ó ti wà fún àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè náà. Àkọọ́lẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ènìyàn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wọ́n ṣe jàjàbọ́ lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí lórí ẹ̀sùn gbígbé owó orí fò. Ká tó parí ìròyìn àgbáyé ẹ gbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Tai Màmá ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ ń ṣiṣẹ́ báyìí o láti lè jẹ́ kí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ilẹ̀ yìí dúró lórí ẹsẹ̀ wọn méjèèjì gbọ́ bùkátà ètò ìṣúná wọn láì là lé wọn lọ́wọ́. Ìjọba ilẹ̀ Mali ti dá ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú òfurufú dúró láti olú ìlú ilẹ̀ náà lọ sí àwọn ìlú tó wà ní apá àríwá orílẹ̀-èdè ọ̀hún nítorí ipò tètò ààbò wà. Ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀gbẹ́ni Mark Dickey ó ní orí ti kó yọ báyìí ò lẹ́yìn ìgbà tó lo odidi ọ̀sẹ̀ kan nínú ọ̀gbun tó há mọ́ ní ilẹ̀ Turkey. Èyí ló pe ìròyìn àgbáyé Olúṣọlá Gbọ́dọ̀fọ̀ lólóòtú, Síjúwadé Adésínà lóníròyìn yín. Èrò tiwa tòní ló sọ nípa bí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ń gbàlejò ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta èyí tó ní ṣe nípa àpérò àwọn àjọ tó ní sí àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná àti ìdàgbàsókè rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ lónìí tó mú kí Moshood Sulaiman ti iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àti ìtanijí sọ nípa àǹfààní tó rọ̀ mọ́ gbígbàlejò ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò rí jẹ ẹja gbọ́. kèrè nìkan ni àtúnjẹ́ bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbàsókè àwùjọ ìlú ìpínlẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ àtúnṣe pẹ̀lú ṣíṣàwárí burújí tí yóò ṣàǹfààní fáwọn ará ìlú fún ètò ìlera tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro ojú ọ̀nà tó dùn rìn ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àtàwọn nǹkan mìíràn tó ṣe kókó fún ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn ìlú fúngbà àkọ́kọ́ látọdún 1991 típínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti di dídá sílẹ̀ ìgbésẹ̀ akin tó yẹ láti gbóríyìn fún ni bí pàdé àtò ọrọ̀ ajé àgbáyé
àgbáríjọ àjọ aláàtò àtàjọ elétò ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí yóò ṣe wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìgbésẹ̀ yìí ń ṣàfihàn àfojúsùn tó dúró re tíjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè tí ò tí ì lọ ọdún kan lórí àlééfà gùn lé láti rí i pé ohun gbogbo ń lọ létòlétò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìròyìn ayọ̀ ló jẹ́ pé àìmọye ohun àmúyẹ níjọba àpapọ̀ ṣàgbéyẹ̀wò kó tó ṣa ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yàn láti gbàlejò ìpàdé náà. lára ohun àmúyẹ ọ̀hún ni bí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe máa ń kóni mọ́ra, ibùdó tẹ́láàfíà kẹtẹ̀ǹfẹ̀ sí àti akitiyan ìpínlẹ̀ yìí nínú àwọn ìpàdé àpapọ̀ tó ti wáyé ṣáájú nílẹ̀ Nàìjíríà. ẹni tí ó bá pẹ́ gan àjànàkú ni ó sọ pé òun rí nǹkan fìrí. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó foríyìn fún bíjọba àpapọ̀ ṣe kàáyẹ fún ìgbàlejò ìpàdé náà láì lọ́wọ́ kan mọ̀kàrúrù nínú. ó yẹ ká mọ̀ dájú ṣáká pé yàtọ̀ sí àǹfààní ìdàgbàsókè tí ìfikùnlukùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún yóò mú bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, yóò tún ṣàmúgbòòrò àjọṣepọ̀ tó yanrantí láàrin ìpínlẹ̀ yìí àti iléeṣẹ́ ètò òṣùná ohun àtòlú ilẹ̀ Nàìjíríà. fúndì èyí ìjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè kò fọwọ́ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ mọ́rọ̀ ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta náà bí ó ṣe ojúpò láti ṣánná ìtẹ̀síwájú ẹ̀ka gbogbo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. nínú àwọn èèkàn àwùjọ tírètí wà pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún pàdé náà ní igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Kazeem Shettima àti túnṣe alága ìgbìmọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà, àwọn mínísítà, àwọn akọ̀wé àgbà níléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba àpapọ̀, àwọn kọmíṣánná fètò ìṣúná àti ààtò ọrọ̀ ajé àtàwọn mìíràn tọ́rọ̀ kàn nínú èyí táwọn oníléeṣẹ́ aládàáni, ẹgbẹ́ àwùjọ àtàwọn àjọ tí ò rọ̀gbọ̀kú léjọba wà. pẹ̀lú bíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ń tún ìtàn àṣeyọrí mìíràn kọ látọdún 1991 tí wọ́n ti dá sílẹ̀ nípa àǹfààní gbígbàlejò àwọn aṣojú tí yóò kórajọ sí ìpínlẹ̀ yìí láti kọ̀rọ̀kọ̀ndú ilẹ̀ Nàìjíríà. ó tọ́ ó sì yẹ ká kí aláṣeyọrí gómìnà sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ẹni tí sáà ìṣèjọba rẹ̀ ń gbàlejò irúfẹ́ ìjíròrò bẹ́ẹ̀ kú oríire. àwa gbà á ládùúrà pé káṣeyọrí ó bá ìfikùnlukùn náà kábàjáde ìpàdé ọ̀hún ó sì so èso rẹ̀ fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ. ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ alága ìgbìmọ̀ tó ń ṣètò ìpàdé náà lábẹ́lé kọmíṣánná fààtò ọrọ̀ ajé ìṣúná àti ìdàgbàsókè arábìnrin Yétúndé Ẹ̀sán àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ fún àgbékalẹ̀ àwọn ètò tí yóò ṣàtọ́nà àṣeyọrí ìpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọ̀hún. bí gómìnà Adémọ́lá Adélékè lórúkọ ìjọba àtàwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ń kí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí káàbọ̀ sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fúnpàdé ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí yóò gbéra sọ lónìí. a kí àwọn aṣojú síbi ìpàdé náà pé ẹ káàbọ̀ sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tá láàfíà àti ìkónimọ́ra ti ń farahàn. ìpàdé náà yóò yọrí sí rere o, àmín. èrò tiwa tí ẹ gbọ́ tán ló sọ nípa àǹfààní tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní láti gbàlejò ọjọ́ mẹ́ta àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná àti ìdàgbàsókè rẹ̀ yìí tí Moshood Sulaiman kọ láti iléeṣẹ́ tó ń ṣètò ìròyìn àti ìtanijí láti wo àwọn àǹfààní tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ènìyànú rẹ̀ yóò jẹ nípasẹ̀ ìpàdé náà. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ètò àti ìròyìn tó ń jáde iléeṣẹ́ yìí ẹ kàn sí wa lórí ìtàkùn ẹ̀rọ ayélujára www.osbcng.org. mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ òní. ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjílẹ̀ ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò kókù ayà wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àgbà ti bá lára ní bàbá wọn. wọ́n wà nílé lóko lẹ́yìn lórí. àìwọ̀ ṣọ́ọ̀bù ní nígbà tó fi ọrùn tí mo kéré jà. OSBC ní bàbá wọn. àwọn alága ṣàgà àgẹ́sì jà. OSBC wọn lé. ilé àwùyé lókè bálẹ̀ wọn fi kalẹ̀ sí. OSBC ní bàbá wọn. lórí ìkànnì 104.5. OSBC ní bàbá wọn. àtúwà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe gbọ́. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC àwa lóṣù báwọn àwa lóṣù báwọn àwa lóṣù báwọn lẹ́nu oṣù káàdì ayé ayé làwọn. ọkọ̀ wà lábẹ́ ọkọ̀ wà ní káàdì ayé làwọn. ọkọ̀ wà níbi gbogbo àwa kìlà wọn sọ tó bá tọ̀ lẹ́rù tuntun yòówó káàdì ayé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó tẹ́yìn erin fún. You alive. You alive.
On Osun Radio. 104.5 FM. Voice of the West, Nigeria. It's time to bring to you today's edition of Politics. Esteemed followers of OSBC Radio 104.5 FM, Voice of the West. We are coming to you live and direct from our premises here, Ileawiye Okebale, Oshogbo. My name is Adeyemi Aboderi. On politics, today we are going to look at the first 100 days of the incumbent president, Bola Ahmed Tinubu, in office. What has changed and what's supposed to have changed in the last 100 days? The ruling of the Presidential Election Petition Court, which delivered its judgment on the presidential election last week, will also come under discourse on the program Politics Today. The current effect of petroleum subsidy removal by the current administration, and the palliative currently being distributed will also come under focus. The politics of palliative distribution in Nigeria today. Since the coming of this administration, revenue being generated has gone up, most especially from petroleum products. But can we rightly submit that the standard of living of the people of the country is reflective in the revenue being generated by the country today? All this will come under scrutiny on politics from 104.5 FM, Voice of the West, Nigeria. My guest today is a politician, and not just a mean politician. My guest today contested the last governorship election in Osun State. My guest today is an architect by profession. He studied architecture, and today he is a professional in that field. My guest is also serving in the vineyard of God. My guest is also a proprietor of private school in Osun State. You can see that my guest is a man of many varieties. He's an octopus. Let me use that one. My guest is an octopus. Let me formally welcome my guest on politics this afternoon, architect Goke Omingbodo. Octopus Goke Omingbodo, you are welcome on board. Thank you so much. Well, thank God that I have a little bit of education. Otherwise, if it was some old politician, you remember that joke of somebody and they said, well, we want to hear from the horse's mouth. And he said, Baba, any horse? Well, we thank God for this opportunity to be here. And I say hello to everybody in Osun and abroad that is listening to us. Yes, OSBC is worldwide. We're on Twitter. Yes, we're on Twitter. We're on Facebook and Instagram as well. OSBC is radiating there. And you can get us anywhere apart from our medium here, 104.5 FM. Architect Goke Omingbodo, you are an active politician, am I right? Well, I'm not sure whether I qualify to be called an active politician in the sense of the way that word is used for people in Nigeria. Because I will agree to being a man of many parts, and politics is one of my vocations. But honestly, the way the typical Nigerian politician
is addressed as a politician is one that has no other address than in politics. So I will agree that one of my vocations is politics. One of your vocation is politics. By what you have just said, do you mean that a politician should also have other means of engagement? Well, I strongly believe so. Although at the same time, some people may say, oh, but many of you are quick to refer to other parts of the world, and that in certain other parts of the world, somebody could be in the parliament for so many years, and 30, 40, 50 years. In fact, many of those that eventually became president of the United States of America would have been in the state senate, would have been in the senate of the United States, and could have been governor, and so we have a situation like that too in this country. I remember a particular person who served as speaker of the parliament in his state, later became governor of his state, later became a federal minister, confessed that he had done nothing else in life than being a politician. But for me, it's completely different. I have been involved in so many things. I'm still involved in those so many things. And so I would not be one of those extremely desperate beings who are not having that prospect of getting certain political offices will do dangerous things. So that's where I think I'm a little different from whom you will call the typical politician in Nigeria. I don't think a typical politician should create time to play politics, and when eventually elected, we'll have the time to do the governance. I absolutely agree with you. In fact, that's why I'm one of those people that still strongly believe that we should have sitting allowances for people in parliament, and they should be able to have other addresses, and they should have other businesses that they are doing in their spare time. And even if you happen to be in certain executive offices, you should be able to retire out of those executive offices and still be able to do other businesses, rather than looking out for certain humongous packages that will follow you into retirement, having served maybe for 4 years or 8 years, when somebody like my friend Abodem here will have served 35 years, and he will be lucky to get his what do you call that thing? The thing, retirement benefit. Honorarium. It's not honorarium, it is called. The one you first get before the pension comes. Gratuity. Gratuity, yeah. You'll be lucky to get your gratuity. But then the man who has served for 8 years goes with 5 cars every 5 years, goes with a house in Abuja, a house in the state capital, and so many other things, which I think should not be, honestly. If truly you have come to just serve a while, by the time you retire, go back to whatever else you are doing, if you are not able to reach out to particular other offices that you sought to reach out to. Well, you have just joining us on the program, Politics, coming your way from the stable of 104.5 FM. My guest today is architect Goke Omigbonu. We are here to discuss politics, and politics is what we are currently discussing. Architect Goke Omigbonu, looking at what you have just analyzed, that politicians in Nigeria, most especially in Nigerians, should not be totally politicians, that they should have other means of engagement, addresses. And we look at this analysis you have put down and the way people are talking about politics in Nigeria, that politics in Nigeria is too expensive. The way we play it in Nigeria, you have people concentrating more on politics than any other thing in Nigeria. How do you see that? Well, we're still saying the same thing. And we're still saying the same thing because if, look, my experience trying to become governor of Osun also taught me a few more things than I knew hitherto. It's not as if I didn't sense that it could be like that. I'd worked with people who wanted to be governor, and I'd seen how we went about things. And I was thinking that, okay, let me go with a new message and go with a new posturing and see if people would buy into this kind of market that I'm putting across to people. But no,
people are still strongly in that old market of buying and selling votes. And the followership is also all about paying salaries to people who follow you out just to campaign. So there is nothing like volunteerism. There is nothing like passion about driving certain things and getting messages across and wanting to convince people the way it would happen in other parts of the world, where somebody who does not have the kind of pocket that people in Nigeria would require to go into offices will go out, do a house-to-house campaign, come up with a program of action, analyze what the needs of the people are, make promises, have a manifesto, sell it to the people, get the votes, and become voted in. No, that's not what we have in Nigeria. What we have in Nigeria is gather a lot of money, whether by hook or by crook, by good or by bad means. Circulate the money to us, and then we vote for you. And it will shock you that, I mean, in virtually all spheres, because I saw it really more come alive than when I was supporting people to become governor. I saw it coming really alive that even people in ivory towers were asking for money. People of cloth, pastors, were asking for money. And so at the end of the day, what are we talking about? So what are you preaching in church if you are telling me that before we mobilize, we must have some funds to do certain things? Were you not mobilizing the people before? Were you not preaching to them before? You know, and the same thing, you go to virtually every place of worship, the thing that they want from you is money. And so I now begin to wonder, why would we therefore not have only those who are able to come up with such means becoming the ones that will hold the reins of power? And they therefore will also know that they must always provide jobs for the boys, and so part of the payment of salaries for them will just create all kinds of offices, because I must pay them, I must continue to pay them, because I'm still going to need them. And so if I do not have resources that I have set aside, or at least I want to save my own personal resources, I must unleash the resources of the states upon them and create all kinds of offices, of personal assistant to the personal assistant to the executive assistant to, and then all those offices like that. Yes, from your experience during the last governorship election, what do you think need to change as far as playing politics in Nigeria is concerned? I think it's the orientation of the people, because a people will always get the kind of leadership it deserves. A people will get the kind of leadership it desires, it looks out for, it promotes. So if the people will one day, I don't know when that will happen, I don't know if it can ever happen in my generation, say no more of buying and selling of votes. Let us deal with ideas. Let us deal with track records of people. Let us see what they have done in smaller places. Let us therefore see what they are claiming they want to do now if they get into this bigger space. And out of all these people, whom do we think can actually occupy this bigger space? And then let us give the votes to such a person. And let the person, when he also gets there, recognize that he is there in trust, and therefore should do the bidding of God and of the people. So either ways, because I started from the people and eventually I still moved on to the leadership. I'm one of those people that would always tell you that the problem of this country is not about leadership alone. It's about followership and leadership. We're in a vicious cycle, and that cycle has to be broken somewhere. It's either you have somebody who attains to that place of authority one way or the other, being sponsored or sponsoring himself, and decides no more, we are not going to operate this way, let us find a new paradigm, let us go in a new direction, and let us see how we can do things differently, and then deliver to the people. There's a danger in that. If in delivering and making sure life is a lot better for the people, then you may or may not get a second term, depending on others around who also, seeing that you have changed the name of the game and would not want that new game to be, you mean you now want to make life abundant for everyone,
So that means we, the real leaders, the big men, the ones that used to throw the crumbs to them, will now no more be in charge. No, we must get rid of you. So these are the issues. Well, let me inform our listeners at home that when the time comes, you have the opportunity of speaking directly with my guest on the program today, architect Goke Omigbono. And our point of contact will still be studio number 081-8777-5777. 081-8777-5777 when the time comes. Architect Goke Omigbono, the president, Bola Tinubu, recently clocked 100 days in office. And people have been looking at his first 100 days in office. To you, what do you think has changed in the last 100 plus days in office? And what do you think should have changed? Well, for me, and I know for many people, it's been 100 days of anguish, 100 days of agony, 100 days of economic stress, and which perhaps needed not to have been. Because the question is, what has been and what should have been? What should have been was that we should have had a system of generic palliatives and not all this doling out of popcorn, of rice, of yam, and even cash to people. The kind of palliatives that I would have seen before the removal of the oil subsidy. Because again now, I quarrel with a lot of people that say, oh, why did he remove the oil subsidy? Because virtually all of us were screaming for the removal of the oil subsidy because we know that there's a lot of fraud associated with it. And the fraud is so intricately woven into it that it is almost inseparable. And so the best thing is that, yes, we know we have a baby in that, but that water is too murky. Let's throw out both the baby and the water first, and then we can now rescue the baby. But there must be a rescue plan ahead of time, otherwise the baby will sink and perhaps drown. So that is what is happening right now. The baby is sinking because we didn't have any system of palliatives. What are the palliatives I would have loved to have seen? You knew that once the oil subsidy is removed, then naturally the first thing that will happen is that cost of transportation will go up. Once the costs of transportation go up, everything that would have to be transported would also have increased prices. So then I should have loved to see in place that many more roads had been created ahead within 1 year of, at least it's the same government that is changing buttons. And even when you have a team of runners all wearing the same color, and the second leg hands or the first leg hands over to the second leg, you see some new vigor in that second leg that comes alive because the first leg perhaps was already getting a little tired. But that's not what we see here. What we see is like even the second leg taking us far backwards and going in the opposite direction. I'm sure you must have seen a video clip like that before, you know. And so I would have loved to see a situation whereby there would have been a better public transportation system. But I also recognize that some of these things would have those that may not want them to work, because there are certain people who are already principalities in the transportation business and may also not want your new transportation system to work. See how you can carry all such along. Let everybody be stakeholders. Let them be parts drivers of this new scheme. So, and I would have also loved to have seen in place a situation whereby you have said that there are licenses already, because when I made enough noise, I discovered licenses had actually been issued for a number of modular refineries. So find out, why are these modular refineries not working? So that get those modular refineries working. Then there are a lot of illicit or illegal refineries that are working in the creeks, in the Delta region. Why don't you see how you can legitimize their operations? See how you can extend licenses to them. Fine them for whatever they are done in times past if you need to. Make sure that you rehabilitate them. After all, you are not supposed to even let prisoners just die.
Yes, in fact, in Nigeria now we call where they are kept correctional centers. So correct those people that are doing the illicit business. Let them begin. So with all of these things that I'm mentioning, fuel will now be more available. The prices will not be as high as they are right now. Cost of transportation of corn, rice, everything would be a little easier. But the corn and the rice that I'm talking about, I will also make sure that farmers are able to get to their farms to plant them. So security would have been more in place. So if all this had been, that's the real, because governance has a lot of things that are connected into it. And it's not just, I want to be governor, I want to be president. That's what we have happening in Nigeria. Emilokan, it is my turn. That's what we have. So in being your turn, what did you foresee that you wanted to do? And look at, we had this election, I can't remember when we had it, but the president was president-elect for so many weeks, running into months. What was he doing? Why wasn't he putting a program together? And he of the same party with the one who was, in fact, leader of the party that was handing over power to him again. So he had enough access to all the information. Look, this thing is not magic. It just takes that you have the heart of God in you and have that drive and have that knowledge and understanding. Governance is not as difficult as people make it. Does it mean that the president was not adequately prepared? I do not think he was prepared for governance. What he was prepared for was the glamour of the office. He was prepared for the title. He was prepared to be hailed. He was prepared to have all kinds of songs that would project him as the second calabash to the King of Kings, but not in making sure that life was easy for the people. That's all I see. The palliative is going around, rise here and there, and I believe you must have gotten your own from what has been moving on. I know you just want to pull my leg because you know that there is nobody that will ever think of somebody like me for palliative, not because of any other thing, but that this one is always abusing us in government. So we must make sure, even if it is possible, the road to his house is not maintained. But people have been associating the politics of palliative distribution to politics, that no palliative has ever been able to dig deep into the problem confronting the people of the country. That I told you just now is that I do not believe in all these selective palliatives. Look, I work with the United Nations Development Program, and even for us to define who was a poor person, because I was state program monitoring advisor in Osun State here. And look, let me tell you, and let anybody that wants to contradict what I'm saying should make an attempt to do it. When eventually they were trying to do something in 2020 about COVID-19 palliatives, they still fell back on the data that we collected in the United Nations Development Program. Because the moment I saw the format, I recognized this is part of my handiwork. This is the foundation that I laid behind in that place. And it is still difficult for you to define who really is poor, who is not poor. But if you make the road to Obaile and Obaoke habitable, whether the Kabiyesi is rich or poor, whether the servants in his palace is rich or poor, everybody gets that palliative of a good road to his house and to his farm, and then in bringing goods back to Osogbo or in exporting them to Lagos or anywhere, bringing them at a lower cost than I would have done. So the palliative eventually reaches whoever is the consumer in Lagos or Osogbo or anywhere. That is the understanding of palliative that I know. It is not about, we don't have a situation where we are not able to go out. I understand in systems where they have proper statistics data. Oh, fantastic. It's easy to know who is poor there because they know your address, they know your house, everything is digitalized. They have absolute information about you. They know how much tax you are paying when you were at work, when you stopped paying, when you moved houses, when you changed jobs, your age, your gender, your religion, everything is in one database, and all those things are related, so coordinated and related to one another that
whenever you need to identify yourself, sometimes you use your driver's license, sometimes you use your travel passport, sometimes you use some identity card at your place of work, sometimes you use the national identity card, and all of them will have the same basic information, you know. But we don't have that in Nigeria. So how do you determine who is poor? So because I am managing to just wear one shirt and it looks clean, then you assume I am not poor. Do you know what's going on inside of me? My face can be fresh and my inside be hot. Like one of my friends in school will always say, when you say his face is fresh, you say face fresh, inside hot. You know? So a lot of people have fresh faces and the inside is very hot. But if life were made easier for everybody, and I've also always given an example of when I was young, I grew up in the family compound, what the Yorubas would call Agbole. But in that same Agbole, perhaps because my own mother was a little exposed, she schooled in England, I had a unique upbringing of somebody who grew up in the traditional family compound, but by a mother who had lived abroad and who understood a number of things, by a father who had schooled abroad, who understood a number of things. And so in our own family, for instance, I don't know how to say this in English. My mother would cook for everybody, and it was a lot cheaper for us. But you will see other members of the extended family, they will take this amount, go and buy this to eat food, and at the end of the day, it's a lot more expensive for those families. So it's easier to have a large pot. So rather than doling out all these palliatives, rice here, corn here, let us have a large pot of making life more secure for people, for farmers to be able to farm very well, and then they being able to sell. It is even more dignifying than doling things out. Well, and in other climes where they dole things out, just like I told you, it is because they have found out that those that they are doling out to are the most vulnerable for the time being, and they also look for ways of rehabilitating them so that they move out of that, and then they either the statistics of those that are enjoying the dole reduce, or at least some move out and others move into it. Yeah, the program is still politics, and my guest is still architect Goke Omigbodun. You now have the opportunity of speaking with him directly on the program this afternoon. 081-877-577 is the point of contact to the studio. Well, architect Goke Omigbodun, just a week ago, the Presidential Election Petition Court delivered its ruling on the petition filed by the candidate of the PDP and Labour Party, Atiku Abubakar, and Peter Obi, going by the reactions of the group to the ruling of the appeal court, and the reactions of members of the public to that election. People have been saying, when will result of elections be stopped from being contested by losers? Some are saying, until when we have an electoral process that satisfy all, not until then can we have a stop to this. Well, you have answered the question, and perhaps I can only elaborate a little more on your very beautiful answer. Until we have integrity, until we have honesty, until we have the fear of God all brought into our electoral process, things may not be where we want it to be as quickly as we would like it to be. But let me tell you the truth. We have improved a lot. We have moved a lot away from where we used to be. Where we used to be was share allocation of votes. And I always give an example, and people are always quarreling with me when I give this example. But look, that is the fact, that is the truth. That by the time the BC Akande administration was going to be unseated, okay, Olagunsoye Oyinlola alone had almost 600,000 votes. Meanwhile, when myself and others contested election just this last year, all of us were scrambling for about 700,000 votes that eventually were delivered by the people. And at that time, we allocated
almost 600,000 to Ilola. We allocated another 400,000 to BC Akode. I don't know who are the other people. So it was just a matter of allocation of figures then. But we've moved away from allocation of figures. Now we are looking for, or let me say those that are interested are looking for new ways of rigging elections and of falsifying the wishes of the people and declaring what is not. So in these past elections, it's obvious that certain things were to be done in a different way. So they needed to make sure that the IREV was able to function for parliamentary elections, but not for presidential elections, because that is the golden egg. So allow them to have some here. In fact, allow them to take part of Lagos so that we can now be able to say, after all, they also took Lagos. Allow them to take everything from Osun. After all, we now say, why didn't we have anything in Osun? But that golden egg must not be missed. So if using this will make it work, make sure you paralyze it. But now, that is for the election itself. But when it now comes to the judiciary, you cannot blame the judiciary, because it is what you bring before the judiciary. The judiciary is not Father Christmas. It is what you bring before the judiciary that the judiciary acts upon. I've given an example elsewhere that it is like watching WWE wrestling. The umpire, when he wants you to beat me and he sees I'm already beating you, can deliberately get distracted and he is talking to somebody, but the rest of the what do you call it? Show. No, the rest of the spectators are seeing the truth of what is happening, and God is seeing the truth. And when the umpire, the referee now sees that, oh, okay, Wale is now beating Goke very well, now comes, pam, 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 and he declares you winner. That's exactly what we just had. And so, when you now bring that to the judiciary is not part of the spectators. And even if the judiciary was part of the spectator and saw it, you have to bring evidence. And the evidence for presidential elections is too enormous. I foresaw this. And at the Osun State level, for instance, those that I was working with, I supported Peter Obi. I've never hidden that. Everybody knows that I was absolutely obedient for that election. I was never a member of the Labour Party. I'm still not a member of the Labour Party. But one thing I started telling them, the moment I started assisting them, is make sure that you have all your polling unit agents properly registered and documented and uploaded to the INEC. If they are listening to me now, they will say, they will agree with me that that is what I was making the most noise about. Because I knew its elections are declared, lost and won at the polling unit. And if you will have to challenge anything, you will have to challenge at the polling unit level. So, I mean, and I know how many numbers of polling units that eventually the party was able to upload, and in different states again, and overall. So I wasn't expecting a magic from the judiciary. But one thing I had always said, and that is still gradually coming to pass, not completely yet. I hope they get to the Supreme Court. Getting to the Supreme Court is not going to unseat Bola Ahmed Tinubu. But getting to the Supreme Court is going to unveil the evil that was perpetrated in unleashing him on us as a nation, as the sworn-in president of the Federal Republic. Because we will see a little more of the evil that was done behind the curtains. And what do we have to gain by that? Then they will have to change tactics the next elections, because they won't be able to use some of those tactics again. Well, the line is open, 081-8777-5777, 081-8777-5777 for your comment and reactions. Hello, good afternoon. Your name, please. I am Taiwo. You are welcome. In fact, honestly speaking, I want to say kudos to our architect there. Thank you, sir. And he has done it very well. Let us change our orientation, whether we are in the leadership or in the followership circle.
let us do more and be more patriotic to our nation, our state, our local government, and wherever we are as a person. God bless Honorable Migbogun there. Thank you, sir. God bless you, sir. Yes, looking at what you have observed during the course of this of treating this petition by the we have another caller. Hello, good afternoon. Your name, please. Hello. Hello, good afternoon. Yes, what do you think should be worked on to improve on the electoral system in the next election? Honestly, I think we have a relatively good electoral law right now. There should be more definition as to those areas where INEC has discretion and where absolute conditions must be met. On this issue of transmission, for instance, I think now we recognize the more that it is more of discretion. And therefore, for me, honestly, what I have as advice is more to the political parties. Let the political parties be more hardworking. By the time I was contesting my own election, I was a one-man riot squad. I did not have a political party because everybody was just trying to see what can we also take from him. So even for me to upload, what do you call it, polling unit agents was hell. I could not get the real people that would be, and what everybody was trying to look for was how do we share money. And to make matters worse, I'm saying it for the first time on air, when the only person that assured me, don't worry, we will do something during the election, when he would send something, he sent it to the same people who just share money and went home. And so real people who wanted to vote for me were getting to polling units and were saying, where are your polling unit agents? And that's why as soon as we finished that election, I resigned from that party because I recognized that that was not a political party. And it is difficult for you to, and that's why I also refuse to join the Labour Party, because I just believe that most of these political parties, the smaller ones, are just there to see how much they can extract from anybody, you know. But until that day when political parties are able to come up with traditions that will let real good people be in charge and not the hawks. Right now, whether big or small, the political parties have their jugglers held on by the hawks. And that's why for anybody that will contest anything, if I, Gokemibon, will contest anything again, you want to eat a frog, eat one that has eggs inside. Hello, good afternoon. Your name, please. Hello, good afternoon. Your name, please. This is Akaji Wale calling from Ede. You are welcome. Your comment. Firstly, very big thanks to our guest. Now, I want to define the palliative. Palliative can be defined as another method to steal Nigerian money. Because if you look at the way they are distributing the palliative, you will know that that palliative cannot help Nigerians. It can only help them to steal our money. Because if you say you want please make it snappy. Others are waiting on the line. Please make it snappy. Yes, he talked about palliative being another means of, as he said, cornering our money. Well, we hope we get better, we get there one day. Yes, the line is still open, 081-8777-5777. The studio number of OSBC Radio, coming your way from our premises here, Iliawuye Okebale Oshogbo. And my guest is still architect Goke Omigbodun. We have been speaking politics all this while. The first 100 days in office of the president, among other things. Yes, away from that, the revenue being generated by government has gone up, no doubt about that. And people have been saying that the revenue base
being enjoyed by the government at all levels is not reflective of the current situation in Nigeria. So before you answer that question, let me take this. Hello, good afternoon. Your name, please. Hello, good afternoon. Your name, please. Yeah. My comment this morning is that this afternoon is that first of all, palliative is similar to subsidy. And what you say is that I said the federal government is inside that palliative. If you give everybody his or her own money, let him go to market. Anything, whatever he or she likes. Either yam in the Boston. This is not a matter of social rights. If subsidy is dead and buried, the same thing will happen to palliative. Good afternoon. Well, hello, good afternoon. This will be our last question on the program. Your name, please. Hello. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Your name, please. My name is Oladu from Jos. Please make it snappy. Good afternoon. I want to greet our brother today, but I want to say, easy said and done. I want to ask him, why can't he wait in a political party and build the party in a small, which is build his party to like what Mimiko did in Ondo State, where he joins Labour Party and at the same time Labour Party won the governorship. He will answer that. Hello, good afternoon. I would love to answer that question. We want you to very take brilliant question. Take the two together. Hello, your name, please. Once again, I'm sorry for calling you back. This is Akaji Wale calling from Ede. You have talked about palliative. Well, let me give Architect Gokeomi Bodo the opportunity to answer the last. And make it your parting. Yes, answer. That's what I tried to do. But while I was trying to do it, the ruling party had orcs all around me. And not only did they have around me, they had also in the National Secretariat. So even for me to get the ticket of the party that I built up within the state was hell. I had to go to the Federal High Court. And eventually, when the court said they should give me the ticket, they did everything possible, including what I said about the last minute sharing of money and telling them just take the money and go home. So it's not that easy. Mimiko was able to do it, thank God for him, but I tried it and I was not successful. Well, we want to appreciate everyone in the studio for making this program today a success. My announcer, I want to appreciate you and the audio officer, not forgetting the producer of the program, Motorayo Ayegbayo, and the executive producer, Abiodun Olalere. I want to appreciate my guests on the program, Architect Gokeomi Bodo. We'll create another time for you to be on the program live. Thank you very much. I know my viewers, listeners at home enjoyed the show today. So, politics will come your way, same time, same station next week. My name is Adeyemi Abodene. We thank you for listening and good afternoon. On Osho Radio. 104.5 FM. Má gàbùjá dàbùjá máa sẹ́kọ̀nà wẹ̀dú àbọ̀n máa ṣe wàràdé wàràjà ó mọ́tò mọ́kànjú tùlú ọ̀ràn igba rẹ̀ ò tó sè lọ́bẹ̀ ẹ̀mí kan ṣoṣo gírò lọ́mọ ẹ̀ dání. ti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM Òṣogbo lórí ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà nígbà
báyìí Ṣẹ́gun Mákindé ti wà níkàlẹ̀ fún àkọ́tọ̀ ètò ìdàgbàsókè àjọ JDPMC ló ṣe nígbàgbọ́ ẹ̀. àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè nínú ilé wa àti nínú ìlú wa. àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè ní Nàìjíríà àti lórílẹ̀ ayé. kò bá sí àlàáfíà àti ìdájọ́ òdodo kò lè sí ìdàgbàsókè. ẹ jẹ́ ká wá àlàáfíà ní Nàìjíríà àti lórílẹ̀ ayé. a kí yín pé ẹ kú àbọ̀ sórí ètò ìdàgbàsókè ètò tájọ tó mójútó ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àti àlàáfíà Justice Development and Peacemakers Center JDPMC ti ìjọ kátólíìkì ẹkùn ṣogbó sonígbọ̀wọ́ ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday láàrin aago 2 sí 2:30 ọ̀sán lẹ́ẹ̀tọ́ ìdàgbàsókè yóò máa wáyé lórí ìkànnì yìí ẹ máa bá wa ká lọ. nípa ìwà tó lè dáyé ṣe ẹ jẹ́ ká wá ìdájọ́ òdodo ní Nàìjíríà ní lórílẹ̀ ayé. àwa ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni à ń fẹ́ ìdàgbàsókè nílé wa láwùjọ wa níjọba àbílẹ̀ wa nípínlẹ̀ wa nílẹ̀ Nàìjíríà àti káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé lórúkọ àjọ tó mójútó ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àti àlàáfíà Justice Development and Peacemaker Center JDPMC ti ìjọ kátólíìkì ẹkùn ṣùgbọ́ náà lákè gbogbo wa wípé a kú dédé àsìkò yìí ẹ sì káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò ìdàgbàsókè fún tọ̀sẹ̀ yìí Ṣẹ́gun Mákindé lórúkọ tèmi ọmọ ẹlẹ́sìrè ọmọ aké kàkàkà kọlọ́rù gbọ́ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni àbákú bàbá ọlọ́run ó ṣe gangan akí Bishop John Akin Oyèjọlá àti olùdarí gbogbogbò àjọ JDPMC lẹ́kùn Òṣogbo Reverend Peter Akínkúnmi ọ̀gá tèmi nù àdúpẹ́ pọ̀ ẹ̀kọ́ àfọmọnìyàn ṣe ṣeun bí ojú ọ̀nà ohun tá a máa gbéyàwó lórí ètò lónìí náà ni àǹfààní àbùkù àti àkíyèsí tó wà nínú ẹ̀yáwó tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ẹ̀yáwó a wò pé àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀ àbùkù wo lọ́kàn ẹ̀yáwó bó o sì láàṣì kíyèsí ara wa tí a bá ń yáwó torí Yorùbá máa ń sọ wípé ẹni yá ẹgbẹ̀fà tí ọ̀sán ó dínà ẹgbèje bẹ́ẹ̀ ni àlejò wa lórí ètò lónìí náà ni ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Adémọ́lá láti ẹ̀ka tó mójútó ìdàgbàsókè ọmọnìyàn nínú àjọ JDPMC tìjọ kátólíìkì lẹ́kùn ṣùgbọ́n ẹ káàbọ̀ sórí ètò lọ́sùn òní sà. ẹ káàsán o ẹ kú ilé ẹ̀yin ará lé. ẹ jẹ́ ká wò ó ṣe ìyàtọ̀ kankan wà láàrin ìgbàgbára wo ni àrùn nílágbára tàbí ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀yáwó. ẹ ṣe olóòtú lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin alẹ́ kulé tí ẹ bá wo àkọlé ètò a pè ní ìdàgbàsókè tí a bá sì fojú wò ó káàkiri tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ sọ pé òun dàgbàsókè ẹlòmíràn mọ̀ pé ilé mélòó lọ́kọ́ mọ́tò mélòó lọ́rà bóun ní iléeṣẹ́ rẹ̀ ṣe gbòòrò sí ìdàgbàsókè tí àwọn èèyàn fẹ́ máa fojú rí pé ohun tí à ń fojú rí kò wá síbi afẹ́ mẹ́nu bọ̀ ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè láyé tá a wà yìí tí ò ní sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó ní ìdàgbàsókè tá a láfojú rí tí èsì tinú ẹ̀mí tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa owó ọ̀nà tí àwọn èèyàn ń gbà rówó ó póríṣiríṣi ṣùgbọ́n láyé tí à ń bá lọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbára lé ètò ẹ̀yáwó kódà orílẹ̀-èdè wa tí a wà fúnra rẹ̀ ó gan orí ètò ẹ̀yáwó ni ó gbára lé now tí a bá wá ń yáwó àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀ kí ló yẹ àkíyèsí aburú ògan ló wà nínú ẹ̀ tí èèyàn ó bá yá owó láyé òde òní ibi tá a ti lè yáwó ó pọ̀ àti ọ̀nà tá a lè gbà lóríṣiríṣi ilé ìfowópamọ́ ń ṣe tiwọn àwọn aládàáni kéékèèké ń ṣe àwọn alájẹsẹ́kù ń ṣe àwọn iléeṣẹ́ ìjọba kárọ̀ajọ ládùúgbò à ń ṣe àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ tí a bá wá fẹ́ pé ìbáṣepọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yàwó ìrónílágbára torí pé tí a bá wo àwọn olóṣèlú wa lónìí lọ́wọ́ ni pé à ń ṣètò àrùn ọmọdé lágbára ara ọ̀kadà fún àrùn àwọn obìnrin lágbára ara ẹ̀rọ ata fún ara irinṣẹ́ fún wọn ìrù lágbára náà ni
ṣùgbọ́n ẹ̀rù lágbára ohun táwọn sọ pé bí èèyàn ṣe lè dá dúró nǹkan tí ò ní ó ti ní àǹfààní tí ò ní ó ti ní òun náà fi lè dé ọ̀nà dá dúró lórí àṣẹ ara rẹ̀ kó lè rọ́wọ́ tì bọ́nu ìní ìrónilágbára ọ̀nà tó wá gbà wá ló lè sọ̀tọ̀tọ̀ ó lè jẹ́ ní pé ohun tí ó lè jẹ́ nípa irinṣẹ́ tàbí ètò ẹ̀yáwó èyí tí ó tún sì kẹta ló ní pé ẹ̀bùn tó yẹ mí pé ní grant àwọn èèyàn máa ń da eléyìí pọ̀ pé mo gun ọ ọ̀rẹ́ ń jọrẹ. ọ̀rà ń jọra kí n dúpẹ́ mo sọ pọ̀. àwọn tí wọ́n máa da ẹ̀bùn yìí pọ̀ mọ́ ẹ̀yáwó lẹ́ka ibi tí wọ́n bá ti rí gbà ṣe ṣe bó wa náà ni. ẹlòmíà sọ pé wọn arántí mọ́. bó wa náà ni bá ti gbọ́ no bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn fẹ́ mẹ́nuba ètò ẹ̀yáwó lónìí àǹfààní àti àléébù wo ni ó wà níbẹ̀. ìyàtọ̀ wà láàrin ayánilówó àbárólágbára àbáàbọ̀yìn ìyàtọ̀ wà ní gbogbo ẹ̀. ìyàtọ̀ wà ní gbogbo ẹ̀. onírúurú ẹ̀yáwó wo ló wá wà. ẹ ṣeun onírúurú ẹ̀yáwó tó wà mo ti mẹ́nuba pé a ní alájẹsẹ́kù fúnra wa la kóra wa jọ tí a sọ pé ìlànà tá a máa lò ní àwa la gbé ìlànà tí a lò kalẹ̀. a ní ẹ̀yáwó ti iléeṣẹ́ àwọn ilé ìfowópamọ́ ti ìjọba ńláńlá bí àwọn báńkì ńláńlá jọ báńkì tí ìjọba fọwọ́ sí dáadáa a sì ní àwọn tí nítorí pé wọ́n ń ṣe ẹ̀yáwó yìí ṣe òwò àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀yáwó ṣe òwò ètò tí wọ́n yàtọ̀ sí ti àwọn báńkì ìjọba jẹ́ pé àwọn yẹn fowópamọ́ sọ́dọ̀ wọn ẹ̀tún lè yáwó àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀yáwó ṣòwò yìí àti àwọn tí a kóra ọjọ́ lẹ́sẹ̀ kù díẹ̀díẹ̀ ibi tí a nílò àti kíyèsí dáadáa ò nìyí ilé ìfowópamọ́ ìjọba ọ̀kan ni àwọn aládàáni ìfẹ́ máa dárúkọ ọ̀kan ni àwa tá a kóra ọjọ́ ọ̀kan ni mo sọ níjọ́ kan lórí iléeṣẹ́ pé níléeṣẹ́ tí àwọn náà ń sàwọn kan náà tó wà fún àwọn abala abì kan lágbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa yìí tó yẹ pé lẹ́yìn ìgbà náà orí zip là ń gbà àwọn náà nífẹ̀ẹ́ wọn náà ẹ̀mọ́jà àti ìlọ̀bẹ̀ yẹn so fún díẹ̀ lọ́sàn-án yìí a jẹ́ kí a rí i pé ètò ẹ̀yáwó ò ní owó tí a yá tí a fẹ́ fi ṣe òwò ká lè jẹ èrè àwọn ẹ̀yáwó mẹ́rin wà pé owó tí a yá tí a fẹ́ fi de nǹkan mọ́lẹ̀ kó lè di èrè fúnni lọ́jọ́ iwájú ẹ̀yáwó wà tí a yá láti gbọ́ bùkátà ọmọ iléèwé ńgbà míì bọ́yọ̀ ọmọ fẹ́ ṣe ìdánwò àṣejáde tá a mọ̀ pé bí ò bá ṣe àṣejáde ó tó di pé a ti tọ́jú kọ ẹ̀yìn ni òbí lè yá owó láti lè ṣerú ètò bẹ́ẹ̀ torí pé ọjọ́ iwájú náà ni òun náà ń sáré so owó tí a bá ti yá tó ti wà fún ètò kí nǹkan ó lè dára sí i lọ́jọ́ iwájú pé yóò tún mú èrè wá sí àwọn ẹ̀yáwó tí ó tọ̀nà tí ó dára tó yẹ kí a máa yá nìyí yàtọ̀ sí pé a fẹ́ ṣe àpèjẹ àwa ń lọ yáwó mo fẹ́ ṣe àpèjẹ ẹlòmíà ti sáré torí pé fẹ́ ṣàpèjẹ tàbí fẹ́ ra sọ ẹlẹ́gbẹ́jọdá ni ó máa yáwó lórí ní tí ò ní nǹkan tó fẹ́ wá fún lọ́jọ́ iwájú irú àwọn eléyìí ṣe ẹ̀yáwó tí ó dára wọ́n gbogbo yòókù yìí fún ara wa fún ọmọ wa fún iṣẹ́ wa kódà èèyàn lè yáwó kó fi kọ́lé ó kàn ní irú ibo láti lè yárò ẹ̀ kíláàsì kò tí ó wà fún ni à ń pè ní ẹ̀yáwó tí ó dára. Ọlọ́run ṣàánú wa ẹ tún já wò báyìí sáǹfààní wà ń bẹ. àǹfààní wà ń bẹ tó pọ̀ gan. ẹ jẹ́ kí n mú ẹlòmíà sọ pé àwọn ò lè yáwó. ẹni tó bá lòun ò lè yáwó ó ti níbi títí mú owó ni. ẹni tó bá mo máa ń pòwe pé ẹni tó bá bẹ̀rù gbèsè àti láàrin ó ṣòro. ẹni tó bá bẹ̀rù gbèsè àti láàrin ó ṣòro. torí pé òwò tó fẹ́ fowó ṣe òkú ni gbogbo òwò olùwúrà ni máa ń gbèrè pé ọlọ́run jẹ́ ìjìrì ń bẹ̀ kó lè dá ìyẹn wá ṣùgbọ́n tọ́ba wa mọ́nà mẹ́wàá ńkọ́ tọ́ba wa ṣe lè lónìí tó ṣubú sóòtò lónìí sèmi ọmọ tá a bí tí ń rìn gan tọ́ba bẹ̀rù pé òun ò fẹ́ ṣubú kò ní rìn lẹ́lẹ́ so kò sí owó tí ò da kéèyàn ò yá àǹfààní tó sọ wà mí pé fún àpẹẹrẹ bóyá àwa bíi mẹ́wàá àjọ wà ní àdúgbò àjọ wà ní iléeṣẹ́ kan náà ó sì ṣe pàtàkì pé a nílò ohun ìrìnsẹ̀ káfí ṣe àpẹẹrẹ àwa là mẹ́wàá o ẹ̀jẹ̀ a máa dájọ́ láàrin ara wa à ń dáyé ẹgbẹ̀rún márùn ẹnìkan ni ó mú lóṣù yìí ẹnìkan ni ó mú ìtọ́kàn tó jẹ́ oṣù kẹwàá sísìn ẹni tó ti gbá tó sùn yìí ẹni tó fowó tiẹ̀ ṣe lóṣù yìí tẹ́ni tó gba tiẹ̀ ń parí oṣù yẹn ọlọ́run bá gba tiẹ̀ kò lè fi ṣe o lórí dà ń balẹ̀ nígbà tó bá dìgbà tó gba tiẹ̀ òun náà sì fẹ́ ra ọdún kan kò lè ká yóò tún máa yóò ti rí sí ni ó lè má jẹ́ kọ́wọ́ rí o bá mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yàwó má jọ́wọ́ yìí ò bá ń tó fẹ́ ṣe ní àkókò ó máa ń jẹ́ kí ọwọ́ báńkà tá a fẹ́ ṣe ní àkókò bóyá ilé la fẹ́ kọ́ ni bóyá fẹ́ fi ṣoko ni tó fi jẹ́ pé ẹ̀kúnwó ní bá nǹkan yẹn àǹfààní kìíní tó wà ń bẹnu àǹfààní kejì ó ní pé ó máa ń ran okòwò wa lọ́wọ́ láti gbèrú sí ní àsìkò tí a fẹ́ lórí pé
tí a bá rí ọjà tí a fẹ́ rà ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àárí tó bí ó ti rọjú díẹ̀ tí a ò rí owó tá a fẹ́ tá a wá la fẹ́ gbà láwìn ó ṣeé ṣe káwọn tá a fẹ́ gbà kówó orí ọwọ́n ọjà tó yẹ kí á rà ní 1000 kan ṣùgbọ́n torí pa ni àti ń bá tà tán wọ́n wá sọ de 1000 kan àbọ̀ máa lọ ṣùgbọ́n tá a bá dé tá a ti lè yẹ 1000 kan tó ọmọ yá yìí o tó bá di ọ̀la òyìn gba múrí 5 lé lórí o ó tún rọrùn yóò rí ọjà yẹn rà ní iye tó fẹ́ rà tí o kò wò fi lè kéde tí o fi lè fẹ́ ojú sí dáadáa ó sì tún ní àǹfààní pé tó máa ń pèsè iṣẹ́ nígbà tí èèyàn bá ń ṣòwò kan tó wá tún yá owó tó wò ń fẹjú sí dandan ni ó ṣeéṣe kó ní o tó ń gbà yẹn pé ìwọ náà wàá máa ṣe ní abala bíi àwọn àǹfààní tó sodo sínú ètò ẹ̀yáwó náà pé láti jẹ́ ká lé ní tí a ń dà tọ́wọ́ wá ń lé kọ́ bá ní àkókò tí a fojú sùn tí a bá ti rí owó láti fi lákòókò. lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí èèyàn bá fẹ́ yáwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn á máa lọ yàn kan bí tọ́wọ́ wọn ò ti ní tápẹ̀rẹ̀ kí ló dé táwọn èèyàn fi lọ yá owó níbi tí èlé gọbẹ́ ó ti wà lórí rẹ̀. ẹ̀sùn fún ìbéèrè tẹ béèrè sẹ́rí ètò ẹ̀yáwó ó pín sí ọ̀nà méjì òyìnbó ń pè kan ní secure ọ̀kan insecure secure ni pé ẹ̀yáwó tí a dáàbò bò èkejì ni tí a dáàbò bò owó ẹ̀ tí wọ́n dáàbò bò bíi tàwọn ilé ìfowópamọ́ ńláńlá èlé tí wọ́n ó fi lé òkè ń pọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ó béèrè bí ìdáàbòbò pé kí n lẹ́ẹ̀fì ṣe dùn ó yóò jọ kàn wọ́n báyìí pé ẹni tó fẹ́ fowó ta náà ò ní fẹ́ kówó wọn rà àwọn èèyàn owó wọn èè pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ pé gbogbo àwọn mẹ̀kún àwọn ìyálọ́jà kéré tó jẹ́ pé àfojúsùn gan mo èè láǹfààní sírú bẹ̀ fún ẹni tó ní ọfẹ́ yáwó tí wọ́n kó tó lè yówó ọlọ́múwèé ilé rẹ wá sẹ́ńtì ìralẹ̀ kó tó lè yáwó ọlọ́wọ́ ìṣètò wà ní ìpele 14 wá kó tó lè yá òun ní lè lọ ọbẹ̀ yẹn ibi tí wọ́n wá lè lọ làwọn tá à ń pè ní insecure àwọn tá à ń fi ẹ̀yàwó sí owó sẹ́yìn àpòwò làwọn náà ń ṣe àwọn ní wọ́n tó ọfẹ́ yẹ 100 ò nílò àti kànmẹ́lẹ́rìí méjì wá wọ́n ti wá ṣe ètò débi pé owó àwọn bò ní òsè náírà pé ètò òfìlè lórí o ìdá 20 ni nítorí pé ń wá owó lásìgbà náà kò mú ní wà òjì nẹ́bẹ̀ ìdá 20 ni nínú 100 ìdá 20 jẹ́ 20 owó tó ọkọ nínú òṣùwọ̀n rẹ kó tó lè gbà tán pè ní savings yóò náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdá 20 ó di 40 ó sì fẹ́ gbọ́gọ́rùn lẹ́yìn ìgbà náà owó ìfowórúkọ́lẹ̀ àti ìwé tá a máa bọ ọkọ̀ bóde tòṣù náà tán pè ní káàdì ọ̀sánwó èèyàn owó ìwádìí àtàwọn àtọpinpin yòókù owó adójútòfò nígbà wọn bẹ ṣe gbogbo ẹ̀pọ̀ yóò máa lọ bí ìdá 40 àtààbọ̀ nígbà wọn wá gba owó ìtàn kò tó wá lówó ìlọ́wọ́ o yóò wá lọ bẹ́ẹ̀ ló ń pẹ́ dákun ọ̀rẹ́ mi mo fẹ́ gbọ́ owó kan bì kan owó tí ń fi gbà jáde 1000 mẹ́rin dákun bá sáré yóò yẹ bí ọ̀nà 3 láì sàkè pé tóun bá ti yá owó èyí tó tóun fi gbowó jáde kété tóun bá ti ń gbà àwọn ibi tóun tó kọjá olówó kan èlò ló wá kù ńlẹ̀ ìwọ̀n tó wá kù ńlẹ̀ ìbọ́yẹ́ wá pẹ́ 50 ńlẹ̀ ọwọ́ àfi ṣòwò yóò sì máa dówó padà ní gọbẹgọbẹ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nígbà tí wọ́n bẹ sanwó lẹ́ẹ̀mẹ́ta owó gángan àtọ́jú owó àtèrè ó ti sanwó tán ọwọ́ ọ̀bà ní kàmídé àmàsáká àkéèsì táwọn èèyàn ṣe lára àtún àkéèsì tí a ń lọ mẹ́nu wá pé ní tí wọ́n fi ń yàn gbàǹbí akọ́ wọn pé wọ́n ń lọ ibi tí ọwọ́ wọn ò ti tágbà nítorí pé wọn ò yẹ sí àyẹ̀wò ara wọn ìkíní nu ẹlẹ́ẹ̀kejì àfarawé ẹni tí ó jẹ́ pé bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ̀gbọ̀ síṣẹ́ ìjọba níbi iṣẹ́ ìjọba wọn láǹfààní àti ya iye owó kan torí ẹ̀ ti mọ̀ pé ó kú lówó oṣù ọgbà inú owó oṣù láti máa yọ wọn wá lè pé owó tó ń yá ọdún 4 ni ó fi san òun náà wá fẹ́ ṣe tírú ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń ṣe òun náà wá lọ bí tí agbára ọ̀rẹ́ mi sọ̀wọ́ sùn èèyàn ó ṣègbọ̀n sí ara. ó wá sáré lọ bí tí ètò èlé tí wọ́n fi sórí owó wọn ga kó náà bá àlera rú ọkọ̀ tí ọ̀rẹ́ rà láì mọ̀ pé ọ̀rẹ́ tiẹ̀ tó pé ọdún 4 ni ẹni òbí sanwó tí ọmọ san ní bóyá 5,000 lóṣù òun wá lọ yá tiẹ̀ níbi tí ó ti máa san 30,000 lóṣooṣù tí sí apá rí òsì ká so àwọn èèyàn kì í ṣe àkíyèsí ẹgbẹ́ tọrọ ẹ̀mí ṣe mí ní òṣè láì wo ibi tó ti gbà lójó pé ètò ẹ̀yáwó ó ní ẹ̀ka àti ibi tá a ti lè ya àti àfojúsùn pé kí n la fẹ́ yáwó wa fún ìlú láti fẹ́ ya. tó ẹlẹ́kàjẹ̀ka ò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni tí wọ́n ń bẹ̀rù àti la rẹ̀ ẹni tí wọ́n ń bẹ̀rù àti yáwó tó ń bẹ̀rù gbèsè àti la rẹ̀ yóò le díẹ̀ ẹ ti tún ṣàlàyé pé kí ló dé táwọn èèyàn ṣe ń lọ gba owó tí èlé rẹ̀ gọbọi àwọn àkíyèsí wo láwà pa bó o láti sọ̀rọ̀ àwà nígbà tá a bá fẹ́ yáwó tá a fẹ́ gbà lóhùn. ìbéèrè tẹ ìbéèrè alẹ́fẹ́ pé nǹkan kúkú jẹ́ àfojúsùn wa pàtàkì jù lónìí kakú mú báyìí sẹ́rí àkíyèsí tó yẹ káwọn èèyàn kọ́ sí kínní owó tí mo fẹ́ yá kí ni mo fẹ́ fi ṣe mo nílò àti yá tí ì bá yáwó ìkíni ó ṣẹlẹ̀
torọ́pọ̀lọpọ̀ yà pé wọ́n ní pé wọ́n ń yáwó kan bí tẹ́lẹ̀ máa pé wọ́n ní kẹ́nẹ́ kan gbégbé òdodo kétí ọmọ gbọ̀pẹ́ ń yáwó ni ó ti dọ̀hún. wọn ò sì ní fi sùn. láì mọ kí ni tó fẹ́ fi ṣe gangan pẹ́sà yáwó olórí ta fi kọlù kákọ́ mọ̀ pé mo fẹ́ yáwó kí ni mo fẹ́ yá owó yìí fi ṣe ìkíní nu ẹlẹ́ẹ̀kejì níbi tó o ti fẹ́ yáwó ṣèwádìí rẹ̀ kí ni ìlànà ìdápadà àwọn àti tí wọ́n fi lé lórí kó ti ṣèṣirò ẹ̀ àkíyèsí kejì nu àkíyèsí kẹta tí ó ṣe ó ní pé owó tí mo fẹ́ ṣe èèyàn ò kì í yá owó ṣe owó tuntun kọ́ mọ̀ sábà ṣubú. ntọ́ mọ̀ ń pa rẹ̀ ní oṣù. bẹ́ẹ̀ ni bóyá mo ti ń ta nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ń wá dáadáa àwọn èèyàn ti ń pọ̀ lórí ẹ̀ wá di pé ọjà ọ̀fẹ́ tó mọ́ mo lè yá owó kí n fi gbé sókè owó ìtọ́jú pé mo ní fúnra ara mi mo tún wá gbá mo fẹ́ mú nǹkan eléyìí náà mo bá fẹ́ mọ omi tútù mọ́ owó ìtọ́jú tiẹ̀ ni ló fi ṣe ìdánwò rẹ̀ jẹjẹ nǹkan fi dán owó báyìí ni kì í ṣe pọ̀ wá rí pé nìkan sówó báyìí ń jèrè ń bẹ̀ wọ́n náà tèmi náà lọ yáwó kí n fi bẹ̀rẹ̀ kákọ́ ló ń pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe jọ́tọ̀ ọ̀bẹ̀ làwọn lónìí kọ́ sọ́mà fún ẹni tí ó bó sì máa béèrè owó ká sá mọ́ fi owó tá a ṣẹ̀ lọ yá bẹ̀rẹ̀ owó tuntun àkíyèsí òní àkíyèsí mìíràn gbàkigbà tí a bá ti fẹ́ yá owó tá a ti mọ̀ pé owó tá a fẹ́ yá ó gbọ́dọ̀ sọ ohun tí a fẹ́ fi ṣe kọ́ ọ̀rọ̀ sọ̀mùsọ̀mù dáadáa bí àpẹẹrẹ mo fẹ́ ra gègé yìí wọ́n ní 50 náírà ni wọ́n ń tà yìnyín gbọ́dọ̀ lọ pé mo fẹ́ lọ yá 50 náírà ó kéré jù mo gbọ́dọ̀ yá bíi 60 náírà nítorí pé mo lè débẹ̀ tán kéèlè díẹ̀ ó ti bá mo lè débẹ̀ tán kọ́ jẹ́ pé ní ọ̀sẹ̀ kejì tí wọ́n fẹ́ dáwó padà kí n má ti ní agbára rẹ̀ èyí ó ti kọ́ di ibì kan ṣùgbọ́n ọ̀sán bá ní déédéé tó nílò ìgbà tí ọbẹ̀ jáde ó lè má ka mọ́ nígbà tí ọbẹ̀ wá ka mọ́ níbi tó o fi pamọ́ sí nǹkan mẹ́rin lè ba kò wá ní káńtọ́ fẹ́ fi ṣe kò sì ní dé ṣe dá padà kó ti di gbèsè. kọ̀rọ̀ sàn lé kòróró kù. bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí n ṣàkíyèsí ìtọ́fẹ́ ya fún. nǹkan mìíràn ká tó ń kíyèsí ó ní pé owó tí mo fẹ́ yá èèyàn ò gbọ́dọ̀ yá owó kó wá gbé ìdápadà rẹ̀ gbogbo ìdápadà rẹ̀ sórí òwò yẹn gangan nìkan nítorí pé òwò a máa ṣubú ńgbà míì fún àpẹẹrẹ omi ni mo fẹ́ máa tà ó gbọ́dọ̀ ti rò pé yàtọ̀ sómi kí ni nǹkan mi ká ní tiẹ̀ kí ni nǹkan mi tí mò ń ṣe tó lè máa mówó mi wọlé tó yẹ pé tómi yóò bá mówó wọlé tàbí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sómi bí ìjàmbá kan ṣẹlẹ̀ sómi yìí ọ̀nà míì tí mo ti làálẹ̀ yìí màá máa fi gbọ́ bùkátà yìí ṣùgbọ́n kọ́ mọ̀ gbé gbogbo ara pé mo ti yá 50 náírà o àwọn aláwìn mo fẹ́ ráwìn wọ́n wà ńbẹ̀ kọ́ mọ̀ gbọ́kàn sí pé ọ̀nà kan náà ni màá gbà máa rí nígbà mìíràn yẹn gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí òwò tí mo fẹ́ kó ọjà ilé tó bá tiẹ̀ jẹ́ òwò tí mo ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo ti ṣe lánàá mo ti tàbí wọ́n tún fẹ́ yá owó kó wo kí ni agbègbè wa ń sọ lásìkò ìgbà yìí ṣe nǹkan tó yẹ pé lásìkò gan ọjà wà fún àpẹẹrẹ tí ń ta omi tútù omi tútù ní ń ta ẹ̀dẹ̀ tí ń ta dáadáa o ńlọ́tà wọ inú oṣù kẹta wọ́n wá gbọ́ pé ètò ìyàwó kan wà pé àwọn èèyàn ti ń pọ̀ sí wà lọ ra ẹ̀rọ amóhùtù ńlá òjò ti fẹnu lélẹ̀ yóò ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá lọ rà kò lè tà yọ̀ sọ́ọ̀tì yóò wá dàbí àṣàṣì pé ṣé bó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà ni ọjọ́ wà lẹ́kùn ní rẹ́ni rà torí pé àsìkò òjò ti bá a nílẹ̀ ó yẹ ká ṣàṣìkí ẹni tó fẹ́ yáwó kó ṣe àkíyèsí ẹni tó yí wa ká lásìkò tí ó tó fẹ́ ṣe ẹ̀yáwó àti àwọn míì. tó àdúpẹ́ pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà làwọn yóò tún wọn béèrè wípé ọ̀dà ṣèjọba ò ṣe wà lówó tí ó yàrá àlù ni gbogbo òru ló lè kankan ní nǹkan tẹ́ ẹ sọ sí. èyí tí ìjọba ń ṣe pọ̀ tí wọ́n máa kéde lórí ṣíṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ káwọn èèyàn tó ṣàkíyèsí nǹkan tó dáhùn sí pé gbogbo ohun tá a bá ti rí lórí ayélujára nǹkan á máa tọrùn bọ̀ ẹlòmí òdèdè tí wọ́n sọ pé kẹ́nẹ́ kan ṣe ètò ìyàwó kan ìwọ tẹ kẹ́nẹ́ ni ọba tẹ wọn gbogbo ohun tó kójọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́nu níwọ̀n bá ti ń rejọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́láwọ́ torí pé tí ẹlòmí gbọ́ mọ́dọ̀mí ẹran tó bá sọ̀rọ̀ olówó dé ìjọba ń ṣe tiwọn ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ gbọ́dọ̀ pé àwọn èèyàn kì í gbọ́ ẹ̀wọ̀n tó pọ̀ jù ní tìjọba ní bọ́ǹbọ̀n tí mo pè ní grant ń ló wọ́pọ̀ jù nígbà míì tí wọ́n wá gbà tó pé a fẹ́ ṣètò ẹ̀yáwó wọn ó pè nígbà wọn lè pé àwọn fún wọn tó ra àti rọ́pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ tíjọba ti ṣe pé a ti fún wọn ẹ̀gbọ́n parí pé láwọn ó ṣètò àwọn ọmọ fáwọn èèyàn ní kalógun ẹ̀yáwó náà wọn ó pè bọ́ọ̀bù náà yá wọn ọmọ fi ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n yá wọn dá padà gbọ́ àwọn kan rẹ̀ pé tí wọ́n bá yá wa tíjọba bá yá wa táwọn yóò rò pé àwọn jẹgbé tí wọ́n bá ti gbọ́ pé ìjọba ni àjẹgbé kan rántí pé nígbà tí wọ́n bá gbọ́kàrà béèrè agbára ló wọn kà àwọn kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí tó pé bí èèyàn kàbí èmi tó sọ tó pé òun náà rí owó nígbà náà pé ẹ máa tẹ kóòdì kan òun náà tẹ gbowó ó ti sinmi ara
nígbò di bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn náà pé wọ́n máa yọ owó nǹkan bá lọ bá pa owó kan báyìí tó gbàngbà báyìí bẹ́ẹ̀ ìtòjò bá ṣe ẹ̀rọ béèrè ìtẹ́rù náà bá ṣe òjò béèrè ẹja fáwọn èèyàn láǹfààní láti béèrè béèrè kẹta bómi lọ́wọ́ yín ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Adémọ́lá láti ẹ̀ka tó mójútó dàgbàsókè ọmọnìyàn gan nínú àjọ JDPMC nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ pè sí òní 09060611087 09060611087 09060611087 nọ́mbà tí ẹ pè sínú ẹ sì lè pè sí nọ́mbà yàrá gbóhùnsáfẹ́fẹ́ gan 08187775777 08187775777 àti 09060611087 09060611087 hello to 09060611087 08187775777 àwọn nọ́mbà tí ẹ máa pè sí òònù pé tìjọba bá ti yáyàn lówó kó tètè dá padà lọ́dà torí ìjọ mi fún àǹfààní ara ẹni tó yáwó àti fún ìlò ìjọba gan fúnra rẹ̀ 09060611087 hello tó ìpèrè pẹ̀lú rẹ̀ lórí ètò lónìí hello 08187775777 09060611087 àti 07038306696 07038306696 àwọn nọ́mbà tẹ́ máa pè sínú 07038306696 0911087 àwọn nọ́mbà tí ẹ máa pè sí láti dá sí ètò tò nínú àmọ́ bí ojú òpó ṣe rí o ní òní ọ̀dà àwọn yóò béèrè pé sí àjọ yín àjọ JDPMC ṣe wọn ò lè tú ẹ̀yáwó kankan fáwọn aráàlú. a ní ètò tí à ń ṣe tó jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ lọ́hùn ẹ máa bọ́rọ̀ yìnbọn. lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìlú Adà ní ẹ̀ka yẹn wà tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èyí tí ó jẹ́ ti àwọn agbègbè míì àti ẹ̀ka míì. ẹ lọ́hùn tó ẹ má flash wọ ẹ̀pọ̀ wá wọlé ni ẹ máa bọ́rọ̀ yìnbọn. àwọn èyí tó jẹ́ tó wà fún ẹ̀ka míì iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí wọn lórí pé ohun tí agbẹjọ́ àti ọ̀fẹ́ náà pé lẹ́kalẹ́ka àti létòlétò ní ohun gbogbo. lẹ́kalẹ́ka àti létòlétò ní ohun gbogbo 0808-2953-7982 hello alàgbà Báyọ̀kẹ́ káàbọ̀. ẹ máa ṣe Báyọ̀kẹ́ láti Mẹ̀sílẹ̀. ẹ dá ṣeun. mo kí ọ̀gá tó wà lórí ètò. ẹ ṣeun. ṣé yẹ kí ìjọba máa yá yẹn lówó ṣé gbogbo ohun tó wà lọ́rùn ìjọba dábùkà àgàgà bá àwọn máa yá wọn lówó owó tí wọ́n máa ń pè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní bẹ́ẹ̀ sàn ṣé yẹ ká máa yá wọn báwa láwọn yá aráàlú lówó owó tí wọn ò ní í san gẹ́gẹ́ báyọ̀ sí pẹ́ṣẹ́rà ṣé pẹ́ṣẹ́rà lẹ́tọ̀ọ́ láti máa yáwó ṣé wọ́n lè yá pẹ́ṣẹ́rà lówó. wọ́n dáná béèrè yín wọ́n ló ṣe fẹ̀yìntì sọ́lẹ́tọ̀ àti ìyàwó. sẹ́ẹ̀rì ti pé ṣèjọba yẹ kọ́ mọ yáwó ìlú àbí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó wáyé tí mo ti gbọ́dọ̀ tẹ̀mí gan ti rí àwọn tó sọ pé èèbọ̀nbọ̀n ló máa ń pọ̀ jù nú ẹ̀ ní tí wọ́n pè ní grant tí wọ́n ì gbà padà ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọ́n ó sọ pé aya ẹni wọ́n ẹ̀ san padà ó ní àwọn mọ̀ ṣe gba ẹ̀ka àwọn báǹkì yẹn lọ tí ẹ bá rántí àdìpọ̀ àsìkò àti ẹ̀ ń ṣe ti ọmọlúwàbí táwọn yẹn lọ gbowó bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbowó ní ètí ìsan tẹ́ pé ẹlẹ́yà pé tí ò ní èlé rárá tàbí kó ní kékeré pé káwọn kan lò ó káwọn kan dọ̀ padà kó lè yípo ó ní dìgbà tíjọba ní àwọn ń ṣe ètò ẹ̀yàwó pé kán dá padà káwọn mi ò lè ní àǹfààní sí torí pé kò lè kárí ilẹ̀ kan náà tí pé sí òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lè yàwó òṣìṣẹ́ ó lè yá owó tó bá ní tó fẹ́ fowó ṣe tó sì mọ àkókò ọ̀nà àti dá padà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ síra tó pé bá lẹ́yìn ìkúlé ilé ẹ̀ bọ́yẹ̀ ẹ̀fọ́ ní ń gbìn
tàbí oníjẹ máa gbin lá onílẹ̀ lẹ́yìn òkùlé ọwọ́ afẹ́ ra tí ọmọ ìfọ́n mi sí kò sì lówó ó sì rí pé owó tí ó lè wá níparí oṣù lè ká ó sì lọ yá tó pé owó tí máa ń pa oríṣun yìí máa fi san padà ṣùgbọ́n owó tí máa pa níjọ́ karùn-ún lẹ́yìn ìkúlé mi ó níye tí ó jẹ́ ó lè yáwó fún nǹkan tó bá mọ̀ pé òun ò fi ṣe tí ó tó máa mú ewu wá fún un torí pé ìdí tó fi yáwó náà ni pé ká lè jẹun ká lè mu kígbà ó lè ká lè ní ìdàgbàsókè lára àti nínú ẹbí wa ó lè yá. àdúpẹ́ kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ará rẹ̀. ìmọ̀ràn wa fún ará wa ní pàtàkì àwọn ìyá lọ́mọ wa gbogbo lásìkò tí àwọn ọmọ iléèwé fẹ́ wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń sáré káàkiri afẹ́ yáwó. hello. orúkọ mi ni Babátúndé láti Fọ́ọ̀rọ̀. ọ̀gbẹ́ni Babátúndé láti Fọ́ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà wọn. lórí ọ̀rọ̀ ìlú tí wọ́n sọ yẹn tó jẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo fẹ́ béèrè nípa kankan bẹ́ẹ̀ irú àwọn NYS tó ń yẹn tí wọ́n sì kọjá tó jẹ́ federal government wọ́n fi àǹfààní lẹ̀ láti lò fún ọdún kan tí lẹ́yìn ọdún kan yẹn máa dá padà wọ́n á gbé sí ẹ̀ka àwọn microfinance bank wọ́n àwọn owó yẹn tó ń ti láàmì ní pé bẹ́ẹ̀ ó dá mi ẹ̀dí àwọn abẹ́mọ̀ dá owó padà ìwọ̀n kì í mọ kéèkì tí ìyẹn bá san owó yẹn dé àdéhùn àmọ́ bóyá bóyá grant. mo dá inú bẹ̀rẹ̀ yín. ẹ ṣeun. ṣé lóun náà pé àbí grant tó adúpẹ́ pọ̀ ẹ mú mọ̀ràn wá ká máa relé wa. so ìmọ̀ràn tí a fọwọ́n relé ni pé kí àjọ nígbà táwọn àyà lọ́mọ bí àwọn ọmọ iléèwé ti ń wọlé ẹ má jẹ́ ká sá eré mọ́tò kọlu pé a fẹ́ yáwó a sanwó sukùl a wà sáré kọjá agbára wa yóò di gbèsè sí wa lọ́rùn débi pé àní lè gbélé ọlọ́run ní jẹ́ apá ìsàn ló gbà a ò sì ní fi gbèsè lo ìyókù ayé wa ẹ jẹ́ ká so gbogbo ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì àti àfojúsùn. ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Adémọ́lá ẹ̀sùn ẹ̀kú látàrọ̀ ẹ bá kí arábìnrin Juliet Akande tẹ́ bá dé ọ́fíìsì o ẹ bá kí Reverend Father Peter Akínkúnmi àti Bishop John Akin Oyèjọlá Ọláyẹmí Àlàbí àti Adékúnbí Jẹ́gẹ́dẹ́ àwọn olóòtú ròyìn àjọ JDPMC náà Ṣẹ́gun Mákindé lórúkọ tèmi ìpàdé tó tọjọ́ mẹ́jọ òní ire o. kò bá sí àlàáfíà àti ìdájọ́ ìdodo kò lè sí ìdàgbàsókè ẹ jẹ́ ká wá àlàáfíà nípa ń fẹ́ ìdàgbàsókè nínú ilé wa àti nínú ìlú wa àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè ní Nàìjíríà àti lórílẹ̀ ayé. ǹjẹ́ títí ọjọ́ mẹ́jọ òní tí a ó tún jọ pàdé lórí àkọ́tún ètò ìdàgbàsókè tí àjọ tó mójútó ìdájọ́ òdodo ìdàgbàsókè àti àlàáfíà Justice Development and Peacemakers Center JDPMC tìjọ kátólíìkì ẹkùn ṣogbóso nígbọ̀wọ́ ẹ̀ ìdàgbàsókè ọmọnìyàn àti àwùjọ ojúṣe gbogbo wa ni ire o. nínú ilé wa àti nínú ìlú wa àwa ń fẹ́ ìdàgbàsókè. ògòǹgò lọ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù ayá o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àgbà ti bálàkà ní bàbá wọn. wọ́n wà nílé lóko lẹ́yìn odi. àìwọ̀ ṣọ́kùn ní kíkẹ́ tó tó yọrantí àtẹ̀rẹ́ ìdárayá. àwa làwọn aṣàkà agbẹ́sìnkà ọmọlẹ́bí. ilé àwọn yẹn ló fi bálẹ̀ wọn fi kalẹ̀ sí o. lórí ìkànnì 104.5. OSBC ní bàbá. a tún wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣẹ́gbọ́n. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá. OSBC àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àwọn ẹ̀rọ ṣùpá àríyáyé àríyáyé làwọn. ọkọ̀ wà lábẹ́ ọkọ̀ wà nínú àríyáyé làwọn. ọkọ̀ wà níbi gbogbo àwa nira wọn sàn tó bá gbà lẹ́rù tuntun yòó àríyáyé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó téyín erin fan. It's entertaining, it's educating, really informative, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno south of the Sahara, voice of the West. Entertainment at its best, news with clarity, information untainted.
Channel 104.5. Now it's news time. Good afternoon, the FM News. The Vice President, Kashim Shettima, has said the federal government had obtained $163 million loan from the African Development Bank to support wheat production in the country. According to the news agency of Nigeria, Shettima stated this at the palace of the Emir of Arungugu, Alhaji Sumaila Mera, when he paid a condolence visit to the Emirates for payment. And that was the FM News. Good afternoon. You are live. On Osun Radio. Osun Radio. 104.5 FM. Still on OSBC Radio 104.5 FM Oshogbo, Voice of the West Nigeria. We welcome you to our commercial service. Please listen to your personal paid announcement. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ káàsán, ẹ kú àtàárọ̀, a kí yín káàbọ̀ sí ìpolówó ọjà àti ẹ̀sánwó fún. Osun State is on the march again. Osun State government, under the leadership of Governor Ademola Adeleke, hosts National Development Planning and Joint Planning Board meeting. First time in the history of the state of the Living Spring, the state is set to hold the 22nd edition Joint Planning Board and National Council on Development Planning meetings. This meeting provides a veritable opportunity for the honorable commissioners, special advisors, and permanent secretaries responsible for economic planning at the federal and state level, as well as representative key federal ministries, departments, and the private sector to brainstorm on the optimal approach towards ensuring the federal, state, and the private sector to reappraise the steady growth and development agenda at all levels of government. The theme of this year's event is imperative for restoring Nigeria on the path of sustainable economic growth and development. His Excellency, 12th till 14th September 2023. Venue, Center for Black Culture and International Understanding, Oshogbo. Time, 9 a.m. daily. Yanona, on the 14th September 2023. Rural Event Center, Oshogbo. Time, 7 p.m. Osun State says, Ekabo, Sonin Kudezuwa. No. Announcer, the Planning Committee led by Professor Ademola Adeleke, Honorable Commissioner for Economic Planning, Budget and Development. Tiwantiwa. Ẹ̀yin ènìyàn ìlú ẹ kú àmójúbà ètò kan tiwantiwa lórí ìkànnì rédíò OSBC 104.5 ilé àwíyé òkè balẹ̀ lọ́sọ̀gbọ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday ní ètò tiwantiwa yóò mọ bá afẹ́fẹ́ wọ̀ ya àjà ilé ní aago 5 sí aago 5 ìrọ̀lẹ́. Ó yá o ọmọdé ilé wa kọ́ mọ́ àgbàgbàdo ẹjọ́ kólẹ̀ ètò tiwantiwa gbòde kan pẹ̀lú abala mẹ́ta gbáǹkọ́gbì tó kó dání. Abala àkọ́kọ́ la pè ní ewì ìmọ̀ràn, abala kejì ìròyìn ẹ̀fẹ̀, abala kẹta lábala àlejò wa. Ètò tiwantiwa kún fún ọgbọ́n, ẹ̀fẹ̀ àti òye. Àtọ́kùn ètò lolólùfẹ́ yín sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ Kọ́láwọlé Láoyè. Fún ìpolówó ọjà ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0806-780-5882 àbí 0805-235-8546. Ẹ polówó ọjà yín lórí ètò tiwantiwa kájọ bùbájẹ warawara. Ìfẹ́ tòótọ́, ìfẹ́ tòótọ́, ìfẹ́ tòótọ́. Ẹ̀sùn ni àdéhùn àti nítorí tí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyà nípẹ̀kún. Ètò ìfẹ́ tòótọ́ yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday aago 5 ìrọ̀lẹ́ lábala lètò ìfẹ́ tòótọ́ pín sí o. Abala àwọ̀yè láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yè kòrò tí mo ní súnmọ́ Ọlọ́run sí nínú ìwà nínú ìṣe àti nínú èrò ọkàn wa. Abala kejìlá abala kílẹ̀ ń ṣe nínú ìjọ yín níbi tá a ti ń kéde ìsọjí àjọ̀dún àti onírúurú ayẹyẹ ọmọ Ọlọ́run fún aráyé gbọ́. Ẹ tẹ̀ wá láago lórí nọ́mbà wọ̀nyí 08062645911 08034922922
08032415421. ẹ má gbàgbé o lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday lètò ìfẹ́ tòótọ́ yóò máa wáyé láàrin aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 kù ìṣẹ́jú 15 5 p.m. to 5:45 p.m. ní OSBC Radio 104.5 FM. ètò ìfẹ́ tòótọ́ iṣẹ́ ìjèrè ọkàn ló jẹ wá lógún. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rẹ ó Pasuma ṣùgbọ́n láti wọ́n ti rò pé fèmí ni. ó yá ẹ̀yin corporate people sọ̀mọ̀rí onífàájì ẹ̀já jọ tẹ́pẹ̀pẹ̀ àríyá lórí ètò pàtàkì tá a pè ní pẹ̀pẹ̀ àríyá lórí ìkànnì 104.5 FM OSBC ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo gbogbo ọjọ́ Wednesday látàgò 5:00 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 gẹ́gẹ́ ètò pẹ̀pẹ̀ àríyá ọmọ kùrìrì látẹ́gùn Abíọ́dún Adésínà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ọmọ amọ́là oyè lọ́lọ́bẹ̀lẹ̀ tí ń túkọ̀ ètò pẹ̀pẹ̀ àríyá abala mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lètò tí ò kọ́mọ yìí kó rọra o oríkì ilẹ̀ wa labala àkọ́kọ́ àlejò wa labala tí ó tẹ̀lé níbi tí ó ti máa gbàlejò kàrìnkàrìn abala tó gbẹ̀yìn la pè ní àkíyèsí ibẹ̀ la ó ti máa pera wa sákíyèsí ohun tó lè ṣe wá láǹfààní láwùjọ tàbí fa ewu fara àdúgbò pẹ̀pẹ̀ àríyá gbàkó gbájú múdùnú wá ètò tó ní flavour onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ẹ̀wá polówó ọjà yín kájí ó búgbájẹ́ o ẹ̀pẹ̀ Abíọ́dún Adésínà ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ ọmọ amọ́là òye ní kírun agbọ̀bẹ sórí 0806 009110 pẹ̀pẹ̀ àríyá àtọ̀sẹ̀ yìí á ti lọ dùn jù àjọ gbádùn. dákẹ́ná má ti ibẹ̀ fọ̀rọ̀lẹ̀ jákó dorí ètò wọn ojúrí lọ́jọ́jọ́ ìṣẹ́gun bẹ̀rẹ̀. látàgò 4 kù ìṣẹ́jú 15 títí dàgò 4 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́. kó o tó máa sí i láwẹ́láwẹ́. ohun ojúrí abala méjì lè tó yí kó rọra. abala àkọ́kọ́ láti máa ṣàlàyé ohun ojú àwọn èèyàn ti rí tá a sì máa fi kẹ́kọ̀ọ́. abala lẹ́ẹ̀kejì ní sọ́mbà yín rí níbi tẹ́yìn ara alẹ́ ó ti láǹfààní àti máa dá sétò. òdú la tọ́kùn ètò ohun ojúrí dúpẹ́ ọmọ akínyẹmí àpèlè má pètìṣẹ́ ó gbójú ó gbónu ó tún dáńtọ́ láwùjọ pèdèpèdè. aṣíwájú ni ẹ́ níbo là ń lọ lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí ohun ojúrí tọ̀sẹ̀ yìí á dùn gbọ̀ngbà tó kàn sí. tètè wá gbẹjọ́ mi rò. Akíntúndé ti dé o ọ̀rọ̀ lọ́mọ káàbọ̀ ṣe dáadáa lóde. ó lẹ́tìkẹ́ àgbàlagbà ètò tí mú lọ́kọ̀láyà jìjàdù àpótí ó lẹ́tìkẹ́ tóní tìlù tèdè àtàgbékalẹ̀ tó lẹ́tìkẹ́ẹ̀tì ló fi daraba tí pa ọmọdé ò ká mọ́ ó lẹ́tìkẹ́ ètò kan ṣoṣo tó làlújá nìkànnì yìí ní gbogbo ọjọ́ Wednesday láago 9 sí 10 òwúrọ̀ àgbọ̀dùnú orin bẹ lórí ètò ìpele kájọra àti ìpele àwọn amúlùdùn tá a ti máa ń gbọ́ròyìn àti ìgbàlejò àwọn òṣèré tó jẹ́ amúlùdùn tí a ìpolówó ọjà ìkéde àti ṣíṣe onígbọ̀wọ́ làǹfààní ẹ̀ wà lórí ètò yìí ambassador Aṣíwájú Akíntúndé Oyèládé ọ̀rọ̀ lọ́mọ pírísẹ́ńtà MC Money látọ́kùn ètò ó lẹ́tìkẹ́ ó dùn pẹ̀lú ọgbọ́n ìmọ̀ òye àti ìwádìí ọ̀rọ̀ tí múni tẹ̀ wájú dọ́lọ́lá dọ́lọ́rọ̀ láago 9 àárọ̀ ọjọ́ Wednesday ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni tẹ́ ó sì tún máa gbọ́ kárí ayé lórí ẹ̀rọ ayélujára internet Funny Fun Concept Entertainment ló ń pákéjì ètò yìí Soko Global Limited ló so onígbọ̀wọ́ ẹ̀ tó wà ní nọ́mbà 25 Oyèdòkú Street àgọ́wà ní Òṣogbo fún ìkéde àti ìpolówó ẹ pè ọ̀rọ̀ lọ́mọ sórí nọ́mbà yìí 08035956173 tàbí www.orolomopresenter.com.ng ó lẹ́tìkẹ́ kò ṣeé má gbé ètò láago 9 ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí á ti dọ̀gbọ́ ni. gbọ́dẹ̀mí ó bẹ̀bí gbọ́dẹ̀mí o. gbọ́dẹ̀mí ètò tó ń ta gbogbo lọ́kọ-láya sọ́nà lórí bá ó ṣe gbégbé ayé ìrọ̀rùn nínú ilé wa. gbọ́dẹ̀mí ètò tí gbogbo ayé fẹ́ gbọ́ ó balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò lórí ìkànnì 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálé Òṣogbo ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday aago 6 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ bá ti ró tó mú títí di aago 2 alẹ́ gbére. lẹ́mọ̀ gbádùn ètò gbọ́dẹ̀mí lètò òǹkàrẹ̀ láyé òpómúléròmọdé alẹ́ kan òpókọ̀rọ̀ bìtì Prince Lukman Oyèwálé ọmọ ìyálàjẹ àdínì káfàtà olóbèlè tó túkọ̀ ètò ló ń lọ́gùn tẹ̀tẹ̀ pé ìfẹ́ làkọjá òfin ohun tẹnitẹni tàkísà ń ta àtàn àpẹẹrẹ òsì fọba tí ò lólórí bẹ́ẹ̀ lóbìnrin tí ò ná ní ọkọ ẹ̀ àdìbọ́ọ̀lù Wembley fọ́ gbogbo ẹ̀ sàjà wà nǹkan fìdílé nǹkan ní gbogbo ọjọ́ Wednesday láago 6 ìrọ̀lẹ́ sí 2 alẹ́ ilé wa ò ní dàrú látẹ̀mí ọmọ àdùnní bàbá àdùnní lónìí onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ẹ̀wá polówó ọjà àyíkájú ó búgbàjẹ́ wàràwàrà ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08030513296 ẹ̀dẹ̀ wa ò ní dàrú o ẹ̀jẹ̀ àtọ́jú ẹ̀ nítorí ọjọ́ alẹ́ wa látẹ̀mí lètò ètò tó dùn. Ghana Hala
Life, a program that is really entertaining, educative, and informative, loaded with music of various Ghanaian artists that comes on every Wednesday, 2:37 to 3 p.m. on OSBC 104.5 radio station Oshogo, the voice of the West Nigeria. Come along with me, a program you need not to miss. ọ̀lọ́lá méjì on FM ọ̀lọ́lá méjì lè tókè ètò kan tẹ́tù máa gbọ́ lórí ìkànnì tó jáníjákò yìí OSBC 104.5 ilé àwí òkè baálẹ̀ Òṣogbo pẹ̀lú ọmọ yín Ọlátúnjí Ọláwálé ọmọ Olúsílọ́lá èyí tí ó máa wáyé ní ọjọ́rú Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láago 10 àárọ̀ títí di aago 10 àbọ̀ ìyálẹ̀ta abala méjì lè tó ọlọ́lá méjì kó rọra abala àkọ́kọ́ làkòdì ọ̀rọ̀ níbi táwọn ti máa fi ọ̀rọ̀ sí òdiwọ̀n ayé wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìsítílọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan tó ní ó máa jálálá tí lóò sì tó máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nígbà tí abala kejì sì jẹ́ ìrìn àjò ibẹ̀ láwọn ti máa ṣàgbéyẹ̀wò tàbí sọ nípa ìrìn àjò àlejò wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ọlọ́lá méjì on FM gbogbo onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ọ̀tọ̀kùlú ìlú àtẹ̀yìntẹ̀ ìgbafẹ́ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́mọ́ Olúsílọ́lá Ọlátúnjí Ọláwálé lórí ètò ọlọ́lá méjì on FM ní ìkànnì yìí kẹ́ ẹ̀ farasa jẹ́bi iṣẹ́ṣẹ́ fún 0703-2544-532 fún ìpolówó tàbí ìmọ̀ràn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lórí ètò ọlọ́lá méjì ní ọjọ́rú Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí láago 10 àárọ̀ sí 10 àbọ̀ yálẹ̀ta yóò ti ládùn jù mi ò lè má gbọ́. Àkànní Adémi ní fúbọ̀ ìmọ̀ tó ti dé bí mo ṣe ń dé o. Ẹ̀sìn mi kárẹ̀lẹ̀ àwíyé OSBC rédíò 104.5 FM òkè balẹ̀ ṣáàlàfì kalẹ̀ sí lóṣogbo kí o. Ẹ máa tẹ́tí sí wa àgbàtọ̀mọdé ẹ máa tẹ́tí sí wa o. Ọkùnrin ẹ tẹ́tí sí wa obìnrin ẹ tẹ́tí sí wa onílé ẹ tẹ́tí sí wa àlejò ẹ tẹ́tí sí wa ẹni bá ń tẹ́tí sí wa ìròyìn àsìkò pẹ̀lú kéde àṣàtẹ̀sìn gbígbé lárugẹ ètò tó bọ́gbọ́n wá lọ́wọ́ wá lò wá o ọ̀rọ̀ ìṣítí lóríṣiríṣi òun lẹ́ ó máa gbọ́ òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé kí máa ṣe agbára àṣà ni o nílé àwíyé ẹ̀sìn tó síwájú sóun ló gbà fọ́sìtì nílé àwíyé 104.5 òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé aṣíwájú là á jẹ́ o nílé àwọn tó kù wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn nílé àwíyé nílé àwíyé. We're gonna listen to the show. We'll play you reggae music that is pleasant to your soul. It's a move. The selector, we know playing reggae music. We love reggae, 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 reggae time. The selector, we know playing reggae music. We love reggae, 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 reggae time. Well, this is General Summer P, the local scientist. OSBC 104.5 FM. General Summer P says so.
Jerusalema, ikayalami, ngilondoloze, uhambenami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ngilondoloze, uhambenami, zungangishilana, Oluwabona, I'm not perfect, I came from ruthless times, as a juvenile, ilondoloze, zungangishilana, look into my eyes, see pain and sacrifice, what's things on my mind, struggling to survive, ilondoloze, zungangishilana, tomaka emo wuru, oti wuru si wuru, emi won wa mi ni gboro, tojuka oju oro, ni eni teji soro, time si mi solo, láti ìkọrọ sí gboro, láti ìkòròdú. Aikolana, Musowami, Aukolana, Ilondolose, Suhambenami, Daoyami, Aikolana, Musowami, Aukolana, Ilondolose, Suhambenami. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambenami, zungangishilana, Oluwabona, I'm not perfect, I came from ruthless times, as a juvenile, ilondoloze, zungangishilana, tomaka emo wuru, oti wuru si wuru, emi won wa mi ni gboro, tojuka oju oro, ni eni teji soro, time si mi solo, láti ìkọrọ sí gboro, láti ìkòròdú. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambenami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambenami, zungangishilana. Story must suffer when, oh yeah, back on the
àjò ilé tiẹ̀ tí n bá dé o wọ́n máa ronú. ẹlẹ́rìí kan tó fẹ́ kú pẹ̀lẹ́ o ọwọ́ ẹni tó ti sọnù kan. ẹlẹ́rìí kan tó fẹ́ kú pẹ̀lẹ́ o ọwọ́ ẹni tó ti sọnù kan. ọmọge lọ́lẹ́ ọkọ rẹ̀ má ṣe bá mi dùn tèmi ló ń ṣe. ọmọge lọ́lẹ́ ọkọ rẹ̀ má ṣe bá mi dùn tèmi ló ń ṣe.
Osho Radio. 104.5 FM. Good afternoon. The Home News. Politicians in the country have been admonished to strive to contribute their quotas to the upliftment of the nation. An educationist, architect Goke Omigbodun, gave the advice in Osogbo while featuring on an OSBC radio news and current affairs program, Politics. He noted that politics should rather be part-time than vocation. Architect Goke Omigbodun, while explaining the first 100 days in office of President Bola Tinubu, submitted that there are still left to be done at improving standard of living of the governed, most especially on the distribution of palliatives to the vulnerables. He called for improved provision of social amenities like roads, healthcare facilities, better standard of education, among others, for people to have a good feeling of government at all levels. Governance and importance of democracy at the grassroots level will be focused more on OSBC Radio Current Affairs Program Ella Loro. State Chairman, Association of Local Government of Nigeria, Otumba Sarafa Awotunde, is our guest on the program. Otumba Awotunde will be speaking on the way out of numerous challenges facing local government administration in the state. Join Abiodun Babadeya and his guest, Otumba Sarafaddin Awotunde, at a 1:15 tomorrow. The monthly Congress of the Nigeria Union of Journalists, NUJ, Osun State Council, holds tomorrow in the afternoon. A release by the chairman, Comrade Wasiu Achadoso, indicates that the Congress will be preceded by extended executive committee meeting. It further enjoins members of the profession to attend the Congress as a matter of duty. Similarly, OSBC Chapel of Nigeria Union of Journalists election and inauguration holds tomorrow morning at NUJ Press Resource Center, Iliawuye Okebale, Osogbo. This is contained in a release by the NUCHECO chairman, Ateniyi Akinramade. The chairman stressed that immediately after the election, the new executive members of the union will be inaugurated. It enjoined members to support and ensure active participation in the election process by exercising their franchise for the emergence of the new leadership of the chapel. And that was the home news. Thanks for listening. Good afternoon. You're listening to 104.5 megahertz. Just like water, we are your indispensable companion. Move from side to side, bounce and back, do all night. Up never be your line. Let them to move and dance all night. Oh, bake all night. Oh, feel all night. Many money coming in, so they all right. Yeah, oh, feel all right. Oh, smoke all night. The money from the man, crash the event of the life you borrow. Where you break your leg, bend your back, move like this, move like that. Feel the bang, I'm on no lose guard. Ginger yourself, make you find the bar. Send my cut, no contact. How it go be, it no matter. Life is a sea, let the fanta. Fantasy, but I don't like wahala. When you find money, now paper. They do daddy, I don't like wahala.
If I'm running a paper, they do that is, they do that is. Move from side to side, bounce and back, do all night. Up them and be all night. Let them to move and dance all night. Oh, make all night. Feel alright. Many money coming in, so they alright. Feel alright. Oh, smoke all night. Any money from the man, cash the event of the life of the party. More music on trendybeats.com. Feeling good tonight. You sing the fine and identify. I'm singing for you tonight. If you're feeling love tonight, we'll sing the fine and identify. I'm singing for you tonight. And I damn feel more Jackie on me. I don't care, show a joke. When I dance, feel more Jackie on me. I don't care, show a joke. When I dance, feel more Jackie on me. I don't care, show a joke. When I dance, feel more Jackie on me. I don't care, show a joke. Look, I'm Jackie on me. Kilo. See we go there till the day is all over. Say we go there till the night is all over. Focus on my fancy, like I be, I don't be. Whenever you hear me, when I drop my melody, fed me that jump on me, no mercy. Focus on my fancy, like I be, I don't be. When I dance, be more Jackie on me. I don't care, show a joke. When I dance, be more Jackie on me. I don't play, I show a joke. Casanova ways for you, baby. The only time that you say that you hate me is when I take the last slice of pastry. Now I'm on the run. Loving you till kingdom come, but you drive me crazy. Said someone still my good baby. Wanna be get see baby. Mama, you did, I mean like by me. I just wanna be there when you need me. Baby, now you're my daddy. See no day, yeah. Overdose, yeah. Body overdose. I say you got it overload. I know you are like commando. Yeah,
no drugs are fit to contain. 104.5